Hello friends, welcome to Dnyanadeep Academy. Today we are going to discuss the question paper test number 12 polity. 100 questions are there, right? 80 questions are based on polity and rest are based on current affairs. So let us begin our discussion. Let's see one by one question. So first question is about what democracy, what could be the possible reasons for democracy being the most prevalent and better than any other forms of government. What are the advantages of democracy, they are asking first. So they have given four statements, and how many of these statements given above is or are correct, we have to identify. First, it provides for most stable form of government. So of course democracy is not the most stable form of government, because if people if people don't vote for you, so काय असणार आहे, सरकार पडणार आहे तुमचं. So it's not most stable, right? Definitely not most stable. Then it ensures quick and correct decision making. So correct decision making is right, but quick, so quick नसणार आहे. डेमोक्रेसी मध्ये कसं होतं, आपण प्रत्येक जो गट आहे त्याचं मत घेतो. इवन इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ रोड, मध्ये एखादं दुकान आलं असेल, डेमोक्रेसीमध्ये काय आहे, त्याला आपण प्रॉपर वेनी, लिगलाइज वेनी जातो. ठीक आहे, जर आपल्याकडे दुबई सारखं असेल तर सरळ असं झाले असते. ठीक आहे, पण आपल्याकडे डेमोक्रेसी आहे, लोकांच्या मताला किंमत आहे. सो क्विक डिसिजन होत आहे का? नो. इट एन्श्युअर्स क्विक, मोस्ट स्टेबल. ठीक आहे. देन इट एक्स्ट्रॅक्ट्स अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गव्हर्नमेंट. येस, अकाउंटेबिलिटी इज डेफिनेटली देअर, राईट. UAE आहे, सौदी अरेबिया आहे, तिथे काय आहे, रेंटायर स्टेट आहे, त्यांना गरजच नाहीये. देयर इज नो टॅक्स. दुबई म्हणजे टॅक्स नाहीये का? कारण त्या सरकारला ऑइलमधून एवढं इन्कम मिळतं आहे. सो देर इज नो टॅक्स. आणि टॅक्स नसेल तर अकाउंटेबिलिटी काय नाहीये. आपण म्हणू शकतो आता आम्ही तुम्हाला टॅक्स पे करतोय, आम्हाला ही सोयी काय मिळत नाहीये. अकाउंटेबिलिटी आहे का? येस, अकाउंटेबिलिटी 100% आहे. सो ऑल फोर असणार आहे का? नाहीये. इट एन्श्युअर्स द एलिमिनेशन ऑफ इन्कम इनइक्वॅलिटीज. तर इन्कम इनइक्वॅलिटी नाहीये. जर तुम्ही पाहिलं, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी आहे, बट इनइक्वॅलिटीमध्ये इंडिया टॉप 5 मध्ये आहे वर्ल्डच्या, राईट. सो इन्कम इनइक्वॅलिटी नसेल असं काही नाहीये. इट एन्श्युअर्स एलिमिनेशन ऑफ इन्कम इनइक्वॅलिटी. सो हे पण नाहीये. सो हाऊ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर ऑल करेक्ट? सो ओनली वन इज करेक्ट. सो फर्स्ट आन्सर इज ऑप्शन ए. Next, second questions, okay, consider the following. They have given you two statements and they are asking which one of the following is correct in respect of the above statement. First, laws made for admission of new states and alteration of boundaries of existing states are not to be considered as amendments of the constitution. Very true. बरोबर आहे. आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 बरोबर आहे. आपल्याला जर स्टेट म्हणून जर आपल्याला ऍड करायचं असेल तर ते अमेंडमेंट म्हणून करत नाही आपण. आणि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 3 कॅन बी पास्ड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव्ह प्रोसेस. सो इफ देअर इज अमेंडमेंट बाय अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 368, त्यावेळेस वी कन्सिडर दॅट लेजिस्लेशन टू बी दॅन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. हियर व्हॉट इज हॅपनिंग, we are just doing that process by a simple legislative process. So it is not considered as a constitutional amendment, but 10th amendment, 12th amendment and 14th amendment you must be aware of. 10th, we have added what, Diu and Daman, Dadra and Nagar Haveli. Then 12th amendment काय आहे, Diu and Daman, Goa. And 14th amendment काय आहे, पुदुच्चेरी, राईट. तर मग याच्यामध्ये काय म्हटलंय, जर एखादा प्रदेश आपण स्टेट म्हणून जर इंट्रोड्यूस केला, स्टेट म्हणून जर इन्क्लूड केला, तर ती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट असणार नाही. इथे मात्र झालं काय होतं, हे जे प्रदेश आहेत, वी टूक फ्रॉम फ्रेंच, वी टूक फ्रॉम पोर्चुगीज, राईट, बट we accepted these regions as union territories and not state, right? So as a union territory, these regions were accepted, these regions were assimilated in India. That's why there is what, constitutional amendment. बरोबर आहे. एखादा स्टेट म्हणून जर यांना घेतलं असतं तर मग अमेंडमेंट नसती. बरोबर आहे. सो हा फरक आहे. युनियन टेरिटरी म्हणून घेतला आहे आपण त्यांना त्यावेळेस, त्यामुळे आपण ती कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट झालेली आहे 10, 12, 14. सो हे महत्वाचं आहे एक्झाम पर्स्पेक्टिव्हने सुद्धा, राईट. 10th अमेंडमेंट,
सो इथं करेक्ट ऑप्शन आहे ऑप्शन ए. बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अँड दिस इज द reason for statement A. So correct option is option A, right? Next, and then Goa was then converted to the as a state in 86, right? Then they are asking you about the majority. The maximum seats in the Lok Sabha are 552. That's the maximum seat. But now what we have 545 seats. However, there are total 545 members. If only 300 members are present at the time of voting, then a constitutional amendment bill under article number 368 must be supported by a minimum of. So here we need a special majority to amend the constitution according to the article number 368. What is the majority? Special majority, 2/3 of present and voting. That means what? 300, and that number should be greater than majority of the house, majority of the total number of house. So what is the total number? 545 number. 545. Currently it's 543 only Anglo-Indian, but let us assume it's 545. So 545 divided by 2, so it comes what? 273. So 273 members majority should be there, right? 2/3 plus 2/3 present and voting, आणि ती जी अमाऊंट आहे ती 50% पेक्षा जास्त पाहिजे. सो 300च्या 2/3 काय असणार आहे? ऑफकोर्स कमी असणार आहे, 200 येईल फक्त. बट 200 जर झालं तर अमेंडमेंट होणार आहे का? नाहीये. 200 पाहिजे प्लस दॅट नंबर शुड बी ग्रेटर दॅन 50% ऑफ द टोटल नंबर. सो काय येते आन्सर? 273. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. So about majority, you should know the effective majority. If you want to remove the speaker, that is effective majority. If you want to remove the president, that is what? 2/3 of total majority. 2/3 of 545. That is absolute majority. Then for emergency, special majority is there. To remove the Supreme Court judge, CAG, High Court judge, special majority is there. Then for amendment, so that special majority is same. And then for legislation, simple majority is there. So let us see next question. What they are asking: consider the following passage with reference to a writ issued by the Supreme Court under article number 32. So writs आहेत. कोणते writ आहे? So prohibition, certiorari, mandamus आणि quo warranto. So 32 मध्ये मेन्शन केलेली आहे. याचा अर्थ काय आहे? That is a fundamental right. Writ provision is also given for the High Court, but High Court ची जी writ आहे that is not fundamental right. So High Court can say, जर तुम्ही if you move High Court, then High Court can say no, we are very busy, sorry. But Supreme Court cannot say that because it is mentioned in article number 32 and article number 32 is a part of fundamental right. बरोबर आहे, हा फरक आहे. त्यानंतर अजून फरक काय सांगता येईल आपल्याला? रिट्स मध्ये काय म्हणतात त्याला? जुरिस्डिक्शन ऑफ हाय कोर्ट इज ग्रेटर because for Supreme Court you can move the Supreme Court only for the violation of fundamental rights, but for High Court you can move the High Court both for fundamental rights violation and also for the legal rights violation. So तो फरक आहे, राईट. सो हे जे वर्णन आहे हे कशाबद्दल आहे? काय म्हणता येते? इट इज अ कमांड issued by a court to an authority directing it to perform a public duty imposed upon it by a law. So we command, that means what? We command, आणि त्याच्यावरूनच आपल्याला उत्तर येते. वी कमांड म्हणजे काय? मॅन्डेमस. वी कमांड मीन्स व्हॉट? मॅन्डेमस. सो ते आहे. पूर्ण जरी वाचलं नसेल तुम्हाला, मॅन्डेमसचा अर्थ जरी तुम्हाला माहित असेल, वी कमांड लक्ष्मीकांत सरांच्या पुस्तकामध्ये दिलेला आहे. मॅन्डेमस, वी कमांड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक आहे. प्रोहिबिशन मीन्स काय? टू प्रोहिबिट. सर्शॉररी म्हणजे काय? टू ट्रान्सफर द केस फ्रॉम वन हाय कोर्ट टू द अदर हाय कोर्ट, राईट. नेक्स्ट, कुओ वारंतो, बाय व्हॉट अथॉरिटी यू आर सिटिंग इन टू दॅट ऑफिस. सो हे मिनिंग आहे, जस्ट थोडं समजून घ्या. ठीक आहे, त्याचा अर्थ काय आहे. सो हिअर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. सो फोर्थ आन्सर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is related to emergency again. They have given two statements, article number 358, article number 359. What they are saying ki 358 mandates that a separate precedent order is necessary for the suspension of fundamental rights under article number 19. Is it correct? No. Article number 358 is indeed related to article number 19. It is correct. But for its suspension, no separate precedence order is required. It gets automatically suspended. If
The emergency is based on external emergency, right? So first statement is correct, incorrect, right? Right, incorrect. चुकीचं आहे. No special precedence order is required. So article number 19, what? Automatically, it's automatically. Then second statement, article number 359 states that the president can suspend the right to move any court for the enforcement of fundamental right. This statement is correct. Under article number 359, the fundamental rights are not suspended. Fundamental rights are there. What is suspended? The right of a person to move any court. जर फंडामेंटल राईटचं व्हायोलेशन झालं तर तो सुप्रीम कोर्टला जाऊ शकतो. जस्ट वी सॉ अंडर आर्टिकल नंबर 32 and Supreme Court can issue writs. But here what they are saying, what is suspended? The right to move the Supreme Court. तुम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये दाद मागू शकत नाहीये, तो त्याचा अर्थ आहे. So this statement is correct. Then you should know in detail about the difference between article number 358 and 359. First difference is what? Article number 358 gets directly हे लागू होणार आहे automatically. There is no special precedence order. On the other hand, here precedence order is required. Precedence order is required की ठीक आहे, आतापासून आपण काय करणार आहोत? We are suspending the right to move the Supreme Court, right? Next, article number 358 talks about article 19. So article 19 can get suspended, ठीक आहे, throughout the time period, right? Over here, all the fundamental rights except article number 20 आणि 21. So 20 आणि 21 चं जर व्हायोलेशन झालं असेल तर तुम्ही you can go to the Supreme Court. So तो एक फरक आहे, तो एक फरक जाणून घ्या. And it is what related to external emergency only, right? So हा फरक आहे बेसिक. Emergency again it's a very important topic. So just try to differentiate between constitutional emergency, then impeachment, आपला precedence rule. ठीक आहे, काय डिफरन्स आहे? ठीक आहे, आर्टिकल नंबर 352, 356, व्हॉट आर द ग्राउंड्स, किती महिन्यामध्ये तुम्हाला त्याच्यामध्ये पास केलं पाहिजे लोकसभेमध्ये, राज्यसभेमध्ये. सो जस्ट हॅव अ लुक. इमर्जन्सी इज इम्पॉर्टंट टॉपिक. सो हियर करेक्ट आन्सर इज व्हॉट? बी. सो फिफ्थ आन्सर इज ऑप्शन बी. इज इट? येस, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 काय आहे? हाऊ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ वोटिंग इन द लोकसभा? ठीक आहे, फर्स्ट व्हॉइस वोट असतं का? हो, आपण पाहिलं, स्पीकर विचारतो आय ऑर नो, सो लोक ओरडतात. ठीक आहे, तो व्हॉइस वोट आहे. सिक्रेट बॅलेट आहे. रेकॉर्डिंग ऑफ वोट्स बाय द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ स्लिप्स, ते पण आहे. आणि फिजिकल काउंट ऑफ मेंबर्स इन देअर प्लेसेस इन्स्टेड ऑफ अ फॉर्मल डिव्हिजन. सो येस, ऑल दिस 4 आर द मेथड्स ऑफ वोटिंग इन द लोकसभा. सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is what? In the context of women in Indian polity, consider the following statements. 1. The 17th, that is what? Current Lok Sabha attained the feat of having more than 100 female members for the first time. So even if you don't know the exact number, you can guess they are not at all more than 100 in numbers. And that's only in Lok Sabha they are asking. Not Lok Sabha plus Rajya Sabha. The word is not parliament, but only Lok Sabha. So in Lok Sabha, you should know actually, it's what? The number is 78. The number is 78. Very easy to remember. Why? Because in our Maharashtra we have council. The number of council is what? 78. Legislative council. विधान परिषदेमध्ये महाराष्ट्राच्या 78 आमदार आहेत. बरोबर आहे. आणि 78 काय आहेत? फिमेल एमपीज. 78 काय आहेत? फिमेल एमपीज इन लोकसभा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉंग. विच ऑफ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट? ठीक आहे. So this is wrong. So far there have been fewer than 15 female judges in the Supreme Court. So yes, this fact is correct. Even if you don't know, you should know the first female judge, Fatima Bibi. Next, no woman has ever served as a comptroller and auditor general of India. So this statement is also correct. CAG, very important officer. According to Dr. B.R. Ambedkar, he said CAG is the most important office in the constitution. So that's what CAG. So no woman has ever served. Even no woman has ever served as the post of Chief Justice of India also. CJI. No women. So you can remember this fact. So correct option is over. Here is what? Only 2. Then you should also know how many women MPs are there in Rajya Sabha. There are 24. 24 are there. And you should also aware about the percentage. What's the percentage? The percentage is around 15%.
right? 15% women MPs are there in Lok Sabha, बरोबर आहे. So these facts are important. Next, again this fact also you can use in your mains answer. If a question comes on the women empowerment, if a question comes on the reservation, so you should know that fact की किती आहेत सध्या, बरोबर आहे, so that तुमचं answer effective होईल. Next is question number 8. Which of the following statements best describes the doctrine of sovereign immunity? Sovereign immunity. India is a sovereign country. So what is sovereign immunity? It refers to the right of a state to be not bound by international laws. That is sovereignty. India is a sovereign nation. Sovereign and sovereign immunity is different. So this is wrong. B. It refers to the philosophy that a state or the sovereign cannot commit any legal wrong and thus cannot be sued. Yes, this is the correct answer. Immunity, suit, बरोबर आहे, तुम्ही कोर्टात खेचू शकत नाहीये. इम्युनिटी, सो these terms are related. So even if you don't know exactly, you can just have a guess. So correct answer is option B. So 8th answer is option B. Is it? Yes. Next is question number 9. Question number 9. So again it is about article number 368. The Parliament came up with the 24th Amendment. 24th Amendment 1971 that explicitly stated that article number 368 could be used to curtail even fundamental rights. In this context, which of the following Supreme Court cases led to the enactment of the 24th Constitutional Amendment Act? So, some constitutional amendments are very, very important. Also, some court cases are very important. Don't go in detail, but at least you should know what was the main result. You should know about Keshavananda Bharati, you should know about Shankari Prasad case, Minerva Mill case, Golaknath case. These cases are very, very important, right? So learn about important articles. There is an appendix in the Lakshmikant sir's book, so you can read that. So here what happened? First case is what? First case, let's go into the history first. First case happened during the Nehru cabinet. First case, what? Shankari Prasad case. In Shankari Prasad case, Supreme Court said, okay, Parliament can amend fundamental right. That's their right. Okay, so Nehru was there. Then in second case was Golaknath case. Golaknath case, Supreme Court said no, Parliament cannot amend fundamental rights, cannot abridge the fundamental rights. Golaknath case, right? So to counter that Golaknath case, what did Parliament? Parliament enacted a law saying Parliament has the whole authority to amend the fundamental rights, and this amendment cannot be challenged in a court under article number 368, right? So 368 जी अमेंडमेंट आम्ही करणार आहोत ती कोर्टामध्ये चॅलेंज करूच शकत नाही असं ते म्हटलं 24th मध्ये. ठीक आहे, म्हणजे याचा अर्थ काय म्हटलंय, पार्लिमेंट काय म्हणते आता, पार्लिमेंट कॅन अमेंड फंडामेंटल राईट, त्यांनी तो कायदाच केलेला आहे, बरोबर आहे. मग आली केशवानंद भारती केस. केशवानंद भारती केसमध्ये सुप्रीम कोर्ट सेड की ओके, पार्लिमेंट कॅन फंडामेंटल राईट, तुम्ही म्हणताय ना 24 अमेंडमेंट करताय, ठीक आहे, पार्लिमेंट कॅन अमेंड fundamental right, they said, but there will be a condition. So in Keshavananda Bharati case, Supreme Court introduced a doctrine, new doctrine, basic structure doctrine. According to that, तुम्ही amend करू शकता, but certain principles are very sacrosanct for the working of the Indian government, ठीक आहे, for the working of Indian constitution, so you cannot amend that. ते सोडून तुम्ही काही अमेंड करा. सो बेसिक स्ट्रक्चरचा डॉक्ट्रिन आलेला आहे. बट इथे प्रश्न काय आलेला आहे, कोणत्या केसमुळं 24th अमेंडमेंट पार्लिमेंट घेऊन आली आहे, कोणती केस होती, गोलकनाथ केस. आय होप यू अंडरस्टूड. नसेल तर इट्स गिवन इन द पॉलिटी टेक्स्ट बुक, राईट. सो गोलकनाथ केस, करेक्ट आन्सर इज गोलकनाथ केस. सो 9th आन्सर आहे ए. नेक्स्ट अगेन मिनर्वा मिल्स केस इज रिलेटेड टू व्हॉट, फंडामेंटल राईट्स और DPSP, विच इज ग्रेटर. ठीक आहे, कोणाला जास्त व्हॅल्यू पाहिजे तो त्याच्या रिलेटेड आहे मिनर्वा मिल्स केस. सो अशा काही इंपॉर्टंट केसेस आहेत, अगेन गिवन इन द बुक, सो यू शुड रीड दॅट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Two statements, statement 1, 2, and which should be the presented to such an authority and in such manner as to prescribe the state election commission. Right? काय आहे? Courts have no jurisdiction. Courts have
no jurisdiction to examine the validity of a law relating to delimitation of constituencies or allotment of seats in respect of पंचायत. Yes, नाहीये कोर्टमध्ये, ठीक आहे, डिलिमिटेशन कमिशनला. नेक्स्ट सेकंड, an election to a panchayat can be called in question only by an election petition. Again, this is also correct, right? This is also correct. So 10th answer काय आहे बरं? So बघा, an election to a panchayat can be called in question only by an election petition. So which should be presented to such an authority in such a manner as may be prescribed by the state election commission. So काय आहे? Courts have no jurisdiction. This statement is correct, right? Courts have no jurisdiction. This is correct. But over here, the word should be what? The word should be state legislature. ठीक है? The wording should be state legislature. An election to a panchayat can be called in a question only by an election petition, which should be presented to such an authority in such a manner as may be prescribed by the state legislature and not state election commission. So this is what this statement is incorrect. हे काय झालेलं आहे? प्रिंटिंग मिस्टेक थोडी झालेली आहे. जे ब्लॅक इंक मध्ये जे आहे आणि रेड जे आहे तो एकच आहे, एकच स्टेटमेंट आहे, ठीक आहे. त्यामुळे थोडं कन्फ्युजन झालं माझं. सो एकच लाईन आहे, बरोबर. इथं काय पाहिजे? स्टेट इलेक्शन कमिशन नकोय, तर स्टेट लेजिस्लेचर असेल, ठीक आहे. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. सो 10th आन्सर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 11th मध्ये काय आहे? अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर द इन्क्लुजन ऑफ एनी कम्युनिटी इन द शेड्यूल्ड ट्राईब कॅटेगरी इन द करेक्ट सिक्वेन्स. सो आर्टिकल नंबर किती आहे? त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे शेड्यूल्ड ट्राईब, ठीक आहे. फर्स्ट काय असणार आहे? अप्रुव्हल असणार आहे का? रेकमेंडेशन असणार आहे? अगेन अप्रुव्हल ऑफ द नॅशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राईब्स, अप्रुव्हल ऑफ द कॅबिनेट. सो व्हॉट इज द सिक्वेन्स? अगेन फर्स्ट व्हेरी काय म्हणतात त्याला, कॉमन सेन्स असणार आहे. स्टेटमध्ये इफ यू वॉन्ट टू इन्क्लूड एनी कम्युनिटी इन शेड्यूल्ड ट्राईब, so there will be demand from the state first. So recommendations coming from the respective states. Respective states will say की अशी अशी कम्युनिटी आहे, आम्हाला काय करायचं आहे? त्याला शेड्यूल्ड ट्राईबचा दर्जा द्यायचा आहे, बरोबर. सो फर्स्ट तेच असणार आहे. सो हा ऑप्शन गेला, हा ऑप्शन गेला. नेक्स्ट इज व्हॉट? फर्स्ट वन इज व्हॉट? अप्रुव्हल ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. दॅट विल बी द फर्स्ट स्टेप. अँड नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हॉट? अप्रुव्हल ऑफ द NCST आणि अप्रुव्हल ऑफ द कॅबिनेट. So final decision कोण घेणार आहे? We know cabinet is the final cabinet will take the final decision in almost all the cases. ठीक आहे, कॅबिनेट जे म्हणेल ते खरं आहे, राईट. त्याच्यानंतर त्याचा अभ्यास कोण करणार आहे? NCST, नॅशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राईब. नॅशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राईब त्याचा अभ्यास करणार आहे. अँड देन अप्रुव्हल ऑफ द कमिटी. सो हे आर्टिकल्स कोणते आहेत तुम्हाला माहित पाहिजे. 342 आहे आर्टिकल नंबर. आर्टिकल नंबर 342 मध्ये म्हटलेलं आहे. आणि आर्टिकल नंबर 338A मध्ये काय आहे? आपलं NCST आहे, ठीक आहे. बी मध्ये काय आहे? NCBC आहे, राईट. सो हे आर्टिकल सुद्धा तुम्हाला माहित पाहिजे, ठीक आहे, अपेक्षित आहे. सो हिअर करेक्ट सिक्वेन्स इज 2, 1, 3, 4. नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे? ग्लोबल एन्व्हायरमेंट फॅसिलिटी, GEF, ग्लोबल एन्व्हायरमेंट फॅसिलिटी प्रोव्हाइड्स अ फायनान्शियल मेकॅनिझम फॉर which of the following convention? So global environment facility, so when it was convened, it was established in the year 1992 along with the Earth Summit, Rio de Janeiro Summit, right, United Nation Conference on Sustainable Development. ठीक आहे, एन्व्हायरमेंट ची महत्त्वाची कॉन्फरन्स झाली होती 1992 मध्ये. सो त्याच्या अंडर देर आर सर्टन डिक्लेरेशन साइन इन द सेम इयर. 1992 मध्येच आहे अर्थ समिट. First was Convention on Biological Diversity. Second was United Nation Framework Convention on Climate Change, that is UNFCCC. Third was United Nation Convention to Combat Desertification. So हे तीन जे declarations आहेत that was signed in the year 1992 in the Earth Summit itself. And they Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant. त्याचं कन्व्हेन्शन काय आहे? स्टॉकहोम. सो असा एक प्रश्न तुम्हाला येऊ शकतो. नेक्स्ट व्हॉट? मिनामाटा कन्व्हेन्शन ऑन मर्क्युरी. अगेन याच्यावर पण प्रश्न आलेला आहे. सो ग्लोबल एन्व्हायरमेंट फॅसिलिटी हा जो आहे, सो दॅट कॅन बी एस्टॅब्लिश्ड फॉर और फंड्स कॅन बी गिवन फॉर ऑल दी डिक्लेरेशन. या डिक्लेरेशन मध्ये काही काम करायचे असतील, हेल्थ रिलेटेड असेल, एन्व्हायरमेंटच्या रिलेटेड असेल, सो फंड कॅन बी गिवन. सो हिअर करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन डी. सो 12th आन्सर इज ऑप्शन डी. इज इट? येस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13D. 13th question.
consider the following statements. 1. The proceedings in the Supreme Court shall be either in English and Hindi only. Is it mentioned Hindi language? No, it is not mentioned. Supreme Court proceedings will be in English only. So this is wrong. Parliament can authorize the use of Hindi language or any other language used for any official purpose of a state in proceedings in the High Court having its principal seat in the state. Again, we have 25 High Courts. So प्रत्येक वेळेस काही लँग्वेज वापरायची असेल, इज इट फिजिबल टू गो पार्लिमेंट बसणार आणि मग ते कायदा करणार, मग ते बोलणार, असं आहे का? सो हियर instead of parliament the wording should be what? Governor. Instead of parliament the wording should be governor, and governor will take prior permission of president, right? So instead of parliament the wording should be what? Governor. Then over here you should know certain articles. Article number 343, article number 343, then article number 345, article number 348, I think, yes, 348. So these articles are important. Why they are important? Because they deal with the official language. So first 343, official language of the central government, okay, official language of the union. Then 345, official language of the state government. And then 348 states the official language mentioned in the what? Supreme Court and High Court. So these three articles are important. Next article is what? Article number 350A. So there are two articles, 350A and 350B. So this article is related to what? Promotion of mother tongue. आपण कसं लक्षात ठेवायचं, शाळेमध्ये आपण काय शिकतो? A for apple, तसं बोलायला शिकतो, ठीक आहे. सो ते आहे मदर टंग बद्दल. आणि बी जे आहे, बी इज रिलेटेड टू ऑफिसर इन चार्ज टू प्रोटेक्ट द लँग्वेज. एक ऑफिसर आहे, ठीक आहे. सो स्पेशल ऑफिसर रिलेटेड टू द लँग्वेजेस, बरोबर. सो 350B मध्ये तो आहे. आणि आर्टिकल नंबर 351 इज रिलेटेड टू हिंदी लँग्वेज, प्रमोशन ऑफ हिंदी लँग्वेजेस. सो 350B मध्ये स्पेशल ऑफिसर, 358 रिलेटेड टू मदर टंग, 343 official language of the union, 345 official language of the state, and 348 official languages of the Supreme Court and High Court. In that it is mentioned English will be the language, and for state and High Court governor can say, but prior permission or previous consent of president is needed, right? So these are the important articles. Next question is what? 14. So answer काय असणार आहे? आन्सर काय असणार आहे? दिस इज रॉंग अँड दिस इज ऑल्सो रॉंग, बरोबर. हे काय पाहिजे होतं? गव्हर्नर. सो करेक्ट आन्सर काय असणार आहे? नीदर 1 नॉर 2, राईट. सो 13चा आन्सर डी आहे का? येस. ओके. नेक्स्ट 14, क्वेश्चन नंबर 14. व्हॉट इज गिवन? हाऊ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन्स ऑफ द स्वर्ण सिंग कमिटी incorporated in the constitution under fundamental duties? So there was a committee to study about the these fundamental duties, ठीक आहे. इंदिरा गांधींनी केलं होतं, मिनिस्टर होते स्वर्ण सिंग. सो त्यांनी काही रिकमेंडेशन्स केल्या, त्यातल्या काही रिकमेंडेशन ऍक्सेप्ट केल्या गव्हर्नमेंटनी, राईट. आणि मग आपल्याकडे आलेले आहेत फंडामेंटल ड्युटीज अंडर आर्टिकल नंबर 51, राईट, 51A. नेक्स्ट काय आहे याच्यामध्ये? First, empower Parliament to impose a penalty or punishment for the non-compliance with any of the fundamental duties. तर आपल्याकडे पेनल्टी आहे का? There is no penalty, but स्वर्ण सिंग कमिटी had recommended penalty. So ही जी प्रोव्हिजन आहे ते आपल्या सध्या आपण ऍक्सेप्ट केलेली नाहीये. प्रश्न तोच आहे ना, which of the following recommendations of the स्वर्ण सिंग कमिटी incorporated in the constitution? इनकॉर्पोरेट केलेली आहे का? नाहीये. ड्युटी टू डिफेंड द कंट्री अँड रेंडर नॅशनल सर्व्हिस वेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. सो हे आहे, आपण ऍक्सेप्ट, हे आहे आपल्या फंडामेंटल ड्युटी मध्ये. ड्युटी टू पे टॅक्सेस शुड बी अ फंडामेंटल ड्युटी ऑफ दिस सिटीजन्स. अगेन ही आपण ड्युटी केलेली नाहीये. ड्युटी टू पे टॅक्सेस किंवा वोट फंडामेंटल ड्युटीज मध्ये नाहीये. No law imposing penalty or punishment for the non-compliances with any of the fundamental duties shall be called in a question in any court. Again, this provision has not been incorporated. So correct option is काय असणार आहे? Only one. चार पैकी काय असणार आहे? Only one. So correct option is option A, right?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 काय आहे, सब्जेक्ट दिलेले आहेत आणि लिस्ट दिलेली आहे. सो 7 शेड्यूल, स्टेट लिस्ट, कॉन्करंट लिस्ट, युनियन लिस्ट, दे आर देअर. आणि ही प्रोव्हिजन आपण कुठून घेतलेली आहे, जॉईंट आपलं लिस्ट कुठून घेतलेली आहे, दॅट यू शुड नो. ठीक आहे. सो दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक. फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वी हॅव टेकन द प्रोव्हिजन. इमर्जन्सी वी सॉ, इमर्जन्सी हॅज बीन टेकन फ्रॉम द 1935 Act. But from Germany, what we have taken, the suspension of fundamental rights during emergency. So that provision has been taken from the Germany or Weimar Constitution, right? So तसं हे तुम्हाला सगळे माहित पाहिजे आपण लिस्ट कुठून घेतलं वगैरे. सो फर्स्ट काय आहे, बँकिंग, ऍग्रिकल्चर, ट्रेड युनियन्स. ठीक आहे. सो युनियन शब्द आलाय म्हणून हे युनियन मध्ये आहे का. ट्रेड युनियन्स कॅन बी बेस्ड इन द स्टेट अँड ट्रेड, सम युनियन्स आर नॅशनल ऑल्सो. सो कॉमन लॉजिक वापरून तुम्ही, आपल्याकडे बघा लॉज पण वेगळे आहेत, स्टेट लॉज, लेबर लॉज वेगळे आहेत, सेंट्रलचे वेगळे आहेत. सो युनियन वेगळे असू शकतात. सो हियर दिस इज रॉंग. दिस इज व्हॉट, कनकरंट लिस्ट. नेक्स्ट, agriculture is a state subject. Yes, agriculture is a state subject because we have so many agroclimatic zones. The cropping pattern is different for different states, right? Different crops have been cultivated. So agriculture is under state subject. Banking. So who controls banking in India? That is what, Reserve Bank of India. Reserve Bank of India that controls. And for cooperative is NABARD, right? So हे काय असणार आहे, हे स्टेट मध्ये असणार आहे. स्टेट, नॉट स्टेट, सॉरी, युनियन. हे युनियन मध्ये असणार आहे. सो अगेन एकच पेअर फक्त करेक्ट आहे, ओनली वन पेअर. आय होप यू गॉट द लॉजिक. अगेन सम सब्जेक्ट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. असे सब्जेक्ट करून ठेवा की जे तुम्हाला कन्फ्यूज होऊ शकतात. फॉरेस्ट, सो फॉरेस्ट कुठे आहे, कनकरंट आहे, राईट. सो तसे काही काही महत्वाचे पॉइंट्स आहेत सब्जेक्ट, जे तुम्ही करून ठेवा. नेक्स्ट हा आहे क्वेश्चन नंबर 15. 15चा आन्सर आहे बी. येस. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 16. Consider the following statements. Statement 1. The judiciary can practically amend the constitution through a formal amendment. No. Supreme Court is said to be the protector of the constitution. It cannot amend. The amendment of the constitution can be done by parliament. Why? Because parliament consists of member of parliament and MPs are elected by the people. So people indirectly can amend the constitution. गरज पडली तर indirectly, directly parliament will amend. So this is wrong. And statement 2, the basic structure doctrine. Basic structure doctrine consolidates the balance between the rigidity and flexibility. Yes. शंकरी प्रसाद मध्ये म्हटले की करू शकतात, गोलकनाथ मध्ये म्हटले की नाही, फंडामेंटल राईट्स करूच शकत नाहीत अमेंड पार्लिमेंट. बट एक बॅलन्स आलेला आहे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिनमुळे. सो दिस इज करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हॉट हियर. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सो ऑप्शन डी आन्सर आहे का 16व्याचं. येस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. 17. Under FTP, more than one representative may be elected from the one constitution. First past the post system. First past the post system मध्ये काय आहे? Under FTP, candidate who wins election may not get the majority 50% vote. हे आपल्याला माहिती आहे, बरोबर आहे. आणि FTP मध्ये we just select only one ना. प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन असतं, प्रपोर्शनल रिप्रेझेंट त्याच्यामध्ये असतं. PR सिस्टीम आहे, त्याच्यामध्ये more than one candidate we choose. So this is wrong. Again here, which of the statements given above are correct? So correct option is only 2, right? So yes, B. Next, 18. Which of the following are envisaged by the Constitution as the bulwarks of the democratic system of government in India? Again, bulwarks कोण आहेत? First most important officer कोण आहे? CAG आहे का? Yes. Then election is the base of democracy. ठीक आहे. So impartial election commission is required. So again, election commission जर पार्शियल, जर इलेक्शन कमिशन जर पार्शियल असेल तर काय होणार आहे? आपल्याला डेमोक्रेसीला आपल्याला धोका आहे. सो इलेक्शन कमिशन इज अ बुलवर्क. नेक्स्ट, आपलं हे जे सरकार आहे कोण चालवते ऍक्च्युअली? स्टील फ्रेम. स्टील फ्रेम काय आहेत ज्याचा तुम्ही अभ्यास करतात? UPSC. अगेन UPSC आहे. सो हे इलेक्शन कमिशन आहे, CAG आहे आणि UPSC. नेक्स्ट,
अगेन एसपीएससी आहे की नाही हा बऱ्यापैकी जणांना कन्फ्युजन आलं असेल, बट द सेम आर्टिकल काय आहे, आर्टिकल नंबर 315 याच्यामध्येच काय मेन्शन केलेलं आहे, दोन्ही मेन्शन केलेलं आहे, युपीएससी एसपीएससी. लाईक इलेक्शन कमिशनचं आर्टिकल फॉर युनियन इट इज डिफरंट, स्टेट इलेक्शन कमिशन त्याचं आर्टिकल वेगळं आहे, फायनान्स कमिशनचं वेगळं आहे, याचं वेगळं आहे, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल्स वेगवेगळे आहे युनियनचं आणि स्टेटचं. बट देअर युपीएससी एसपीएससी आणि इव्हन जेपीएससी has been mentioned in same article. So याला पण आपण म्हणू शकतो. So select the correct answer using the code below, all four. ठीक आहे, all four आहे ऑप्शन. सो 18चा आन्सर आहे डी. आता तुम्हाला लॉजिक समजलं असेल. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन does not deal with the problem of acquisition or loss of citizenship subsequent to its commencement. Yes, आपण काय केलेलं आहे, सिटिझनशिप अमेंडमेंट आपण भरपूर सारे कायदे केलेले आहेत त्याच्यानंतर. सो दिस इज करेक्ट. अँड सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पॉवर्स बोथ द पार्लियामेंट अँड द स्टेट लेजिस्लेचर टू इनॅक्ट अ लॉ टू प्रोव्हाइड मॅटर्स रिलेटिंग टू सिटिझनशिप. नो, सिटिझनशिप युनियन लिस्टमध्ये आहे आणि वी हॅव ओनली वन सिटिझनशिप. अनलाईक USA, वी हॅव जस्ट वन सिटिझनशिप. इंडियन, वी आर ऑल इंडियन्स. महाराष्ट्रीयन, केरलाईट आपण म्हणतो, पण सिटिझनशिप एकच आहे ना. सो फक्त स्टेट लेजिस्लेचरला अजिबात देर आर नो राइट्स टू द स्टेट लेजिस्लेचर टू अमेंड द सिटिझनशिप अमेंडमेंट सिटिझनशिप प्रोव्हिजन्स. सो इथे काय आहे, करेक्ट काय आहे, ओनली वन. 19चा आन्सर आहे ए. येस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सिटिझनशिप. नेक्स्ट, consider the following statements. Again, two statements they have given, and which one of the following is the correct in respect of the above. So first, originally the scope of judicial review power of the Supreme Court in India is narrower than that of what exists in the USA. This is correct. Judicial review is wider in USA. Why? The principle they follow is different. The principle we follow under article number 21 is different. काय principle आहे? The American Constitution provides for the due process of law against that of procedure established by law contained in the Indian Constitution under Article number 21. This statement is also correct. So this is the reason. We follow the procedure established by law. This is the reason why our judicial review is narrower than USA. Correct reason आहे. So A, both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. What is due procedure of law? Due process म्हणजे कायदा काय सांगतोय, ते आम्ही फॉलो करतो. बरोबर आहे. कायदा काय सांगतो की लाल सिग्नल आला असेल तर तुम्ही थांबायचंय. जर तुम्ही सिग्नल मोडला तर तुम्हाला शिक्षा होणार. दिस इज व्हॉट प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय लॉ. ड्यू प्रोसेस काय सांगतं, लेट अस सी. ड्यू प्रोसेस काय सांगतं की वेळ काय होती, रात्रीचे 3 वाजले होते, एकही गाडी नव्हती, त्यावेळेस तुम्ही थांबणं अपेक्षित आहे का लाल सिग्नलला. सो ते थोडंसं ब्रॉड विचार करतात. दॅट इज व्हॉट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आणि व्हॉट प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय, हा बेसिक फरक आहे. सो 20चा आन्सर आहे ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग वेर ऍडेड टू DPSP अंडर द 42nd अमेंडमेंट ऍक्ट ऑफ 1976. DPSP 42nd अमेंडमेंटने ऍक्ट केलेली आहे. 44th नी पण काही गोष्टी ऍड केलेल्या आहेत. टू बी स्पेसिफिक, हे सगळं तुम्हाला माहित पाहिजे. 42nd ने 4 प्रोव्हिजन्स वेर ऍडेड. 44th नी एका चेंज केला होता. लेट अस सी. 1, टू सिक्युअर अपॉर्च्युनिटीज फॉर द हेल्दी डेव्हलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. सो इट इज मेन्शन इन आर्टिकल नंबर 39. आर्टिकल नंबर 39, ठीक आहे. टू सिक्युअर अपॉर्च्युनिटीज फॉर द हेल्दी डेव्हलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. येस, this provision was added by 42nd. Correct. To take steps to secure the participation of workers in the management of industries. Again, this was added by what? 42nd. 43A. Next, to minimize the inequalities in income, status, facilities and opportunities. So is this included in DPSP? Yes, it is included in DPSP under article number 38. हे आहे आर्टिकल नंबर 38. But is it added? Was this added by by 42nd amendment? The answer is no. They are asking that. So first आहे, second आहे. This was added by 44th amendment. डिफरन्स कळाला तुम्हाला. हे आहे 44th amendment. सो इथे आन्सर काय असणार आहे, ओनली 2. राईट. सो 39, 42nd मध्ये काय होतं, 39, त्यानंतर 39A,
43A and 48A. 48A is related to what? Wildlife, forest, environment. We need to protect our environment. ठीक आहे, protect our wildlife. 48A. So जेव्हा 72 ला जेव्हा ती युनायटेड नेशन कॉन्फरन्स ऑन ह्युमन एन्व्हायरमेंट झाली होती स्टॉकहोमला, त्याच्यानंतर इंदिरा गांधी पार्टिसिपेटेड दॅट and then she came to India, and then Wildlife Protection Act 1972 was enacted. This provision 48A was added in the constitution to protect the environment. It's a duty of government. Then 43A was added. This is 43A. Then 39 was added. 39A is related to what? Free legal aid. 39A. So these four provisions were added by 42nd, and by 44th the new provision line was added in article number 38 to minimize inequalities in income, right? Then in 86th, by 86th amendment, 86th amendment is related to what? Right to education. So by 86th amendment the wordings in the article number 45 was changed. 45 मध्ये आधी होतं 0 to 6 6 to 14 मध्ये आधी होतं. आधी 45 मध्ये what was there की it's a duty of government to provide free free education, free and compulsory education for the children of age group 6 to 14. But we made that as a fundamental right. Article number 21A was added, आणि इथे आपण काय केलेलं आहे? चेंज केलेलं आहे आर्टिकल नंबर 45 मध्ये. आता काय म्हटलंय? इट्स अ ड्युटी टू गिव्ह अर्ली चाइल्डहुड केअर 0 to 6. 45 मध्ये चेंज केलेलं आहे. आणि देन 97th amendment, 97th amendment मध्ये आहे, वी हॅव इन्क्लुडेड आर्टिकल नंबर 43B. 43B बरोबर आहे की ट्रेड युनियन्स वगैरे फॉर्म करू शकतात, कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज वगैरे, वर्कर्स. सो हे अमेंडमेंट्स महत्वाचे आहेत. वेन यू आर स्टडीइंग DPSP, स्टडी अबाउट दिस. 42nd 4 provision, 44th 1 provision, 86th made changes in article number 45, and then 97th which added what? Article number 43B. So these are important. So here answer is what? Only 2. Next is what? Question number 22. Which of the following is not a provision or consequences of article number 29 of the Constitution of India? Not a provision. म्हणजे कोणकोणते provision आहेत ते आपण पाहूया. So right to conservation is granted for linguistic, script based and cultural minorities. Minorities can be construed for the whole of India as well as many part of India as well. Religious minorities do not enjoy this as a fundamental right, and state government are empowered to notify the list of minorities in the state. So हे सुद्धा आहे. So याच्यामध्ये काय आहे बरं? It is article number 29 is for all Indians. So त्याच्यामध्ये religious minorities सुद्धा येतात. So do not शब्द आहे. So ही प्रोव्हिजन नाहीये. ठीक आहे, do not. Religious minorities do enjoy this as a fundamental right. बरोबर आहे. So काय आहे याचं उत्तर? Answer is option C. Next is question number 23. Question number 23. Consider the following statements with reference to the hydrogen. Again थोडासा वेगळा प्रश्न आलेला आहे पॉलिटी सोडून. I told you 20 questions are there on current affairs or some other subjects, economy, science, असे mixed आहेत. So काय आहे? Hydrogen is the lightest and most abundant element in the universe, found abundantly in nature in its elemental form. So first 90% of statement is correct. Up till this it is correct. But hydrogen is not formed in its elemental, म्हणजे सेपरेट हायड्रोजन असं सापडत नाहीये. वॉटरच्या फॉर्म मध्ये तो आपल्याला आढळतोय. ठीक आहे, H2O. सो एलिमेंट एक हायड्रोजन म्हणून आपल्याला आढळतोय का? तो नाहीये, एलिमेंटल फॉर्म मध्ये नाहीये. दिस इज रॉंग. Then green hydrogen is produced using water electrolysis with electricity generated by renewable energy. This statement is correct. Renewable energy is used. That's why it is called as green hydrogen. Right? So this is correct. Hydrogen can be utilized for long duration storage of renewable energy, replacement of fossil fuels in industries, clean transportation, aviation, and marine transport. Again, this statement is also correct. The uses of hydrogen. And fourth, hydrogen and water are envisaged to be the future fuels to replace the fossil fuel. So water as such, we cannot call water as a fuel. Hydrogen is a fuel. Ammonia is a fuel. So instead of water, the wording is ammonia. Ammonia.
ठीक है. Hydrogen and ammonia are envisaged to be the future fuels to replace fossil fuels. So this statement is also correct. Which of the statement given above is or are correct? So 1, 2. So only 2. Correct option is option B. Next question. Question number 24. So green hydrogen mission of government, that is also important. What is the target? You should know from the current affairs perspective. Next, what is the question? Under which of the following conditions the Union Public Service Commission UPSC can serve the needs of a state? So कोणता article आहे? I just talked about article number 315. You should know that UPSC and SPSC, that is what? State Public Service Commission. So these are constitutional bodies. But there is one more body, JPSC. JPSC is not a constitutional body. Even though it is mentioned in article number 315, JPSP, what is the wording of article number 315? It states JPSC can be produced by an act of parliament. So if tomorrow joint public service commission gets established for let's say Maharashtra and Goa, that will be created by act of parliament and parliament का करणार आहे? By the request of concerned state legislature. स्टेट लेजिस्लेचर त्यांना सांगणार आहे की आमच्यासाठी एक तुम्ही जॉईंट पब्लिक सर्व्हिस कमिशन करा अँड देन पार्लिमेंट विल मेक अन ऍक्ट. सो UPSC and SPSC constitutional body and this is what? Statutory body. ठीक है, statutory body, right? And next is what? UPSC. The question is, when UPSC serves a state, so the governor of a concerned state, if it requests to the UPSC, then UPSC can come to the state and can work for that state government. So when requested by the president will not make request. When requested by the governor, yes, governor will request with the approval of parliament. No, parliament approval is not required. With the approval of the president, yes, president's approval is needed for UPSC to work for a state. So these two statements are correct. With the approval of the concerned state legislature. No, this is correct for Joint Public Service Commission, right? So this is not JPSC. UPSC is only working. So two statements are correct. So how many are correct? Only two statements. So 24th answer is option A. Yes. Then there is question number 25. I hope you understood. So for UPSC and this JPSC, you should know the term. What is the term of chairman? How many members are there? What is the eligibility criteria? Who removes UPSC chairman, SPSC chairman? Is reappointment possible? You should know that. Next, 25 काय आहे? With reference to the interstate council, consider the following statements. Interstate council, right? So first, the parliament can establish an interstate council if at any time it appears to them that the public interest would be served by its establishment. So again here, same provision. Is interstate council a constitutional body? It is not a constitutional body. Why? Because article number 263 has a mention of interstate council. It states interstate council can be established by an order of president. म्हणजे काय? केंद्र सरकार will tell president, central government will tell president की बाबा हे असं council establish कर. So that will be established. So interstate council is not a constitutional. It is just mentioned in the article, right? So first thing is that. So here the wording should be what? President. President can establish an interstate council and not parliament. So first statement is wrong. Sarkariya Commission for the first time recommended the formation of ISC. So Sarkariya Commission आहे का? Sarkari Commission तर 83 ची आहे, right? Very important Sarkariya Commission. Again in Lakshmikant sir's book it is given. We should read all this commission. Sarkariya Commission, then Panchi Commission is there, right? Here for the first time, see, Sarkariya Commission had recommended the formation of ICSC for better central-state relation. But पहिल्यांदा केलेला आहे का? Answer is no. It was first recommended by first ARC Commission, Administrative Reform Commission. First ARC established in the year 1966. Who was the chairman? Morarji Desai, right? Morarji Desai was the chairman of first ARC. So त्यांनी पहिल्यांदा recommend केलं होतं and then again it was recommended by Sarkariya Commission and then
ISC was established by the order of president. So here या स्टेटमेंटमुळे हे चुकीचं आलेलं आहे. फक्त जर असतं सरकारी कमिशन रेकमेंडेड द फॉर्मेशन, सो आन्सर वेगळा असलं असतं. सो इथे काय आहे, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. करेक्ट कुठले आहेत, निदर 1 and 2, निदर 1 nor 2. बरोबर आहे आपला आन्सर 25 डी. येस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 26. Which of the following statement is not correct? There are not correct with respect to National Human Rights Commission, NHRC. Is NHRC a constitutional body? No. It was established by an act. Paris Principles झाले होते मानवी हक्कांच्या रिलेटेड. त्याच्यानंतर आपल्याकडे आलेले आहे NHRC. सो काय आहे, इट इज ए स्टॅच्युटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्युमन राइट्स ऍक्ट 1993. करेक्ट. B. Each chairperson can be a retired Chief Justice of India or a judge of the Supreme Court. So recent amendment. So this statement is correct. The President appoints the chairperson and members on the recommendations of a 6-member committee consisting of a CGI as the chairperson. Again, 90% statement is correct. Chairperson is appointed by President. Yes. Who recommends? A selection committee is there. Yes. 6 members are there. Correct. But the chairman of that selection committee is not Chief Justice of India but Prime Minister of India. So here, what is the change they have made? Instead of CGI, the wording should be PM. So for NHRC, you should know NHRC 5, 6, 7. 5 permanent members, 7 are ex officio members, and 6 is what? 6 is the number of selection committee where Prime Minister is there. Prime Minister, then Home Minister, then Speaker of Lok Sabha, Leader of Opposition from Lok Sabha, Deputy Chairman, no Chairman, Deputy Chairman of Rajya Sabha, and what? Leader of Opposition of Rajya Sabha. So these 6 people are there. They will say ki yanna appoint kara, right? So 5 people are there. At least 1 should be women, and 7 जे आहे they are ex officio, म्हणजे NCSC, NCST, NCBC, then NCPCR, National Commission for Protection of Child Rights, NCPCR आहे, डिसॅबिलिटीचा एक आहे. ठीक आहे. सो अशा गोष्टी, NCW एक आहे, NCW. सो असे सगळे 7 जण आहेत. सो 5, 6, 7, इट्स व्हेरी इझी टू रिमेंबर 5, 6, 7. सो हियर दे हॅव मेड this statement wrong. Next, it can review both international and domestic legislation and procedures regarding human rights and makes recommendations for the effective implementation. Yes, international आहे, we have UDHR, Universal Declaration of Human Rights आहे, we have CEDAW, we have CRC, Conventions for the Rights of Children. So these conventions are there, and ते कोण बघते? NHRC. So this statement is also correct. They are asking not correct. So आपला correct answer असणार आहे option C. So 26 answer is option C. Next question is question number 27. Again, it's article number 368. Which of the following are not considered as constitutional amendment under article number 368? So only 2 provisions. If that amendment is made with the special majority or special majority of the parliament and half of the state should pass that amendment by a simple majority. Again, time frame is not there. That thing you should remember. So कोणकोणते अमेंडमेंट आहेत की जे 368 च्या अंतर्गत येत नाही. याचा अर्थ हे जे आहे ते आपण सिंपल मेजॉरिटीनी पार्लमेंट त्याला अमेंड करत आहे. बरोबर. कुठला आहे? ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द 5th and the 6th शेड्यूल एरियाज. इज इट? येस, इट इज. 5वा आणि 6वा मध्ये काय आहेत? वी हॅव शेड्यूल्ड एरिया अंडर शेड्यूल 5 and tribal area under schedule 6. So if you want to make changes, simple majority is there. So that amendment is not considered as an amendment to the constitution under article number 368. So here I increase in the number of pews judges in the Supreme Court. Again, yes. Elections to parliament and the state legislature. Again, yes. Acquisition and termination of citizenship. Again, citizenship is what a union subject आहे. Again, हे तुम्हाला वाटू शकतं elections of parliament and state legislature. But remember, elections to the state legislature is carried by the Election Commission of India. So entire power is with central government. का? To maintain the uniformity. युनिफॉर्मिटी पाहिजे ना स्टेट लेजिस्लेचर सगळे. आपल्याकडे एवढे स्टेट्स आहेत. ठीक आहे. सो प्रत्येक स्टेटने वेगवेगळे कायदे केले. सो इट इज डिफिकल्ट टू मॉनिटर. दॅट्स वाय
इलेक्शन कमिशन, इलेक्शन जर आहे तर त्याच्यामध्ये आपण सिंपल मेजॉरिटी आहे, ते अमेंडमेंट पकडत नाहीये. सो कोणकोणते आहेत की ज्याला स्टेटची पण कन्सेंट लागते? ठीक आहे. सो आर्टिकल नंबर 368 असेल, 7 शेड्यूल असेल, इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट असेल, राईट, एक्झिक्युटिव्ह पॉवर, लेजिस्लेटिव्ह पॉवर, फेडरल स्ट्रक्चर जे आहे, तर त्यासाठी आपल्याला स्पेशल मेजॉरिटी लागणार आहे पार्लमेंटची, प्लस मोर दॅन 50% स्टेटची कन्सेंट लागणार आहे. तर या गोष्टी बघून घ्या. सो इथे काय आहे आन्सर? ऑल 4. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. 27 चा आन्सर आहे डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 काय सांगताय? व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल कॅबिनेट? सो वेगवेगळे मिनिस्टर आहेत, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आहे, कॅबिनेट मिनिस्टर आहेत. ठीक आहे. काय याचा अर्थ आहे? ही इज अ मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ द कॅबिनेट. करेक्ट. ही लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कॅबिनेट. नाही, असं काही नाही, नॉनसेन्स ऑप्शन आहे. स्टेट कॅबिनेट असं काही नसतं. ही इज द नॉमिनी ऑफ द स्टेट गव्हर्नर. अगेन नो नॉनसेन्स. ही इज द नॉमिनी ऑफ द स्टेट कॅबिनेट. सो नाहीये, वर्ड स्टेट आलेला आहे म्हणून तसं काही नाहीये. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. सो 28 आन्सर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29. 29. With reference to the democracy, consider the following statements 1, 2 and which one of the following is correct in respect to the above statement. काय म्हणताय? The presence of written constitution is one of the fundamental requirement of democracy. Is it so? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पाहिजेच असं काही नाहीये, नसेल तरी चालतं, राईट. सो इट्स रॉंग. अँड स्टेटमेंट 2, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पॉवर ऑफ गव्हर्नमेंट अँड प्रोटेक्ट्स द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन. येस, वी हॅव कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडिया, राईट. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. दॅट मीन्स व्हॉट? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज सो 29 चा आन्सर डी आहे का? येस, डी. इनकरेक्ट. आणि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सो आपल्याकडे आहे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दॅट लिमिट्स द पॉवर ऑफ गव्हर्नमेंट. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपल्याकडे आहे. ठीक आहे. काही पण ते अमेंड करू शकत नाहीये कारण आपल्याकडे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आहे, स्ट्रॉंग सुप्रीम कोर्ट आहे, राईट. सो आहेत, डी आहे आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हॅज बीन बॉरोड फ्रॉम द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1935? सो या सगळ्या प्रोव्हिजन्स महत्वाच्या आहेत. 1935 जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॅनडा, USA, रशिया, आयरिश, साऊथ आफ्रिका, आयर्लंड. प्रोव्हिजन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो 1935 ऍक्ट मधनं काय काय आपण घेतलेलं आहे? फंडामेंटल राईट्स, नो. USA, फंडामेंटल राईट्स USA वी हॅव बॉरोड. फेडरल स्कीम्स, ऑफिस ऑफ गव्हर्नर, ज्युडिशियरी, पब्लिक सर्व्हिस कमिशन्स, इमर्जन्सी प्रोव्हिजन्स. येस, करेक्ट. The provision of the suspension of the fundamental rights during emergency provision, ती जी प्रोव्हिजन आहे ती आपण वायमार कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये घेतलेली आहे. पब्लिक सर्व्हिस कमिशन, अगेन काय होतं आधी? फेडरल पब्लिक सर्व्हिस कमिशन असेल, मग सेंट्रल पब्लिक सर्व्हिस कमिशन असेल, प्रोव्हिन्शियल पब्लिक सर्व्हिस कमिशन असेल. सो ही जी प्रोव्हिजन होती ती 1935 च्या ऍक्ट मध्ये होती. अगेन हिअर ऑफिस ऑफ गव्हर्नर. सो द ऑफिस ऑफ गव्हर्नमेंट इज बॉरोड फ्रॉम द 1935 ऍक्ट बट द इलेक्शन गव्हर्नर कसा निवडायचा दॅट प्रोव्हिजन इज फ्रॉम कॅनडा. फरक लक्षात घ्या, विचारतात ते, वी गेट कन्फ्युज. ऑफिस ऑफ गव्हर्नर ते म्हणतात ऑफिस ऑफ गव्हर्नर इज बॉरोड फ्रॉम द कॅनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नो, ऑफिस ऑफ गव्हर्नर इज फ्रॉम गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बट त्याचं जे इलेक्शनची जी आहे प्रोसिजर, म्हणजे काय आपल्याकडे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करतो, तर ती प्रोसिजर आहे ती कॅनडाकडनं घेतली गेली आहे. आपण अशी प्रोसिजर का ठेवली आहे? बिकॉज इन इंडिया वी हॅव स्ट्रॉंग सेंटर, वीक स्टेट गव्हर्नमेंट. सो correct option is option B. So 30's answer is option B. Next, question number 31. Consider the following statement with respect to the preamble of the Indian Constitution. Preamble, very important topic for our exam. The Indian concept of socialism follows both democratic socialism and state socialism. So state socialism आहे का? No. डेमोक्रेटिक सोशलिझम, वी फॉलो डेमोक्रेटिक सोशलिझम. स्टेट सोशलिझम मग चायना, रशिया तसं झालं असतं. सो दिस इज रॉंग. द फ्रेज युनिटी अँड इंटिग्रिटी ऑफ द नेशन एम्ब्रेसेस बोथ द सायकोलॉजिकल अँड टेरिटोरियल डायमेन्शन्स ऑफ नॅशनल इंटिग्रेशन. सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? सो बोथ 1 and 2. सो 31st आन्सर इज बी. दे आर सेइंग हां, सो हे चुकीचं आहे ना, हे बरोबर आहे. सो करेक्ट काय आहे? Not both 1 and 2, my mistake. So that's why I keep on checking correct answer. Correct answer is option D. कारण हे चुकीचं आहे, हे बरोबर आहे.
बरोबर कोणता आहे विचारलेला आहे. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. सो 31चा आन्सर आहे बी. बघितलं. येस. नेक्स्ट क्वेश्चन 32. Consider the following statements. According to article number 243D, 243D was added by which amendment? 73rd Constitutional Amendment Act 1992. Panchayat Raj. 1/3 of the seats are reserved for the scheduled caste and scheduled tribes in every panchayat. Is it 1/3? There is reservation. There is reservation for SCs and STs in panchayat. It is also mentioned in article number 243D. But 1/3 reservation is not there. The reservation is according to the proportion of population. 1/3 is not there. जेवढी लोकसंख्या असेल लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार 1/3 कोणाला दिलेला आहे? आपण महिलांना दिलेला आहे. So this is wrong. Not less than 1/3 of the total number of seats reserved for the SCs and STs in every panchayat are reserved for women belonging to the scheduled caste or, as the case may be, scheduled tribe. So yes, this statement is correct. And third, not less than 1/3 of the total number of offices of chairperson in panchayat at each level are reserved for women. So yes, there is reservation also for the post of chairpersons. So both these statements are correct. Which of the statements given above are incorrect? They are asking. Incorrect. So only one statement is incorrect. So correct option is what? A. Correct option is what? A. I hope you understood the change. Then again हा झालेला आहे. Next question is what? With reference to the concept of the state and the government, consider the following statement. State and government. What is the difference? First, the state refers to a political institution that represents the sovereign people occupying a definite territory, while the government refers to a set of individuals who make and implement the decisions. So this statement is correct. Second statement, while the government derives its authority primarily from the constitution, the state derives its authority mainly from the membership of the United Nations. So very easy. United Nations इथे काय संबंध आहे? Right. So this statement is wrong. This statement is correct. Even state also derives its property. The state derives its property from constitution and various legislation, right, enacted by the parliament. तिथनं ते पॉवर डिराईव्ह करते. सो युनायटेड नेशन नाहीये. मेनली म्हटलंय मेनली फ्रॉम युनायटेड नेशन. काही असतील पण, एक दोन असतील पण मेनली आहे का युनायटेड नेशनचं? द आन्सर इज नो. सो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. 33rd correct option is option A. Next 34. With reference to the Rajya Sabha, consider the following statement. Rajya Sabha. A1, a resolution for the removal of the vice president can be introduced only in the Rajya Sabha and not in the Lok Sabha. This statement is correct. Effective majority is there. Effective majority is there. Vice president is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. So that can be initiated only in the Rajya Sabha. So this statement is correct. Second statement, the Committee on Private Members' Bills and Resolutions of the Rajya Sabha classifies bills and allocates time for the discussion of bills and resolution introduced by private member. Again, small change they have made. There is a committee called Committee on Private Members' Bill and Resolution. So a committee आहे, but this committee is not there, is not present in Rajya Sabha. This committee is only present in Lok Sabha. त्याचं काम काय आहे? काम बरोबर दिलेलं आहे. डिस्कशन ऑफ बिल्स अँड रेझोल्युशन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रायव्हेट मेंबर्स. सो हे बघण्याचं काम कोणाचं आहे? या कमिटीचं आहे. बट दिस कमिटी इज ओनली फॉर लोकसभा, नॉट फॉर राज्यसभा. मग राज्यसभेमध्ये हे काम कोण करतं? देर इज अनदर कमिटी, बिझनेस ऍडवायझरी कमिटी, BSC. सो ती कमिटी हे काम करत आहे. राज्यसभामध्ये ही कमिटीचं अस्तित्वात नाहीये. इट इज ओनली इन लोकसभा. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉंग. Which of the statement given above is are correct? So correct option is option A, 1 only. Right, 34th answer is 1. A. Then question number 35. Consider the following statements. Statement 1, statement 2. The federal government under the Government of India Act 1935 could not materialize. Yes, there was a provision of federal government, but it could not materialize. This statement is correct. Why it could not materialize? If this statement 2 is the reason, our option will be option A. So let us read. The All India States People Conference objected to the undemocratic governance
proposed for the princely states in the government of India Act. So याच्यात काय आहे, अगेन नीट वाचणं गरजेचं आहे. डेमोक्रेटिक आहे, त्यांनी ऑब्जेक्ट केलं डेमोक्रेसीला, बिकॉज ऑलरेडी प्रिन्सली स्टेट्स द गव्हर्नमेंट वॉज अनडेमोक्रेटिक. People had no rights to vote. Some states had right to vote, but most of the states, most of the princely states, the government was undemocratic. But in federal, democratic structure was introduced, and that was opposed by the princely states. So this statement is wrong. Undemocratic, right? So this is right. So statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Correct option is option C. So 35 चा answer आहे option C. Yes. Next, question number 36. Question number 36. Consider the following statements regarding the contingency fund of India. Contingency म्हणजे काय, इमर्जन्सी आहे. Contingency fund of India. The fund is established directly by the Constitution of India. 2. The fund is placed at the disposal of the president. And 3. No such fund exists at the state level. Which of these statements are correct? Again, like ISC, like GPSC, it is mentioned in Constitution. Contingency fund of India is mentioned in the Constitution, but the Constitution does not establish this fund. Constitution state that which authority, the Parliament has the authority to establish the this fund, contingency fund, right? Parliament has the authority. So here the wording, it is not directly, it is indirectly. So this statement is wrong. The fund is placed at the disposal of the president. So this statement is also correct. President has the authority, right? And actually it is it is kept by finance secretary. So that fact also you should know. And yes, so Parliament has established this fund in the year 1950. That also you should know. And third statement, no such fund exists at the state level. Yes, state level has this fund, contingency fund. Every state has this fund. Emergency fund is there. So third statement is wrong. Second statement is correct. So how many of the above statement are correct? So only one statement is correct. So correct option is option A. Then question number 37. Question number 37, what it states? Consider the following statements. 1, 2. The chairperson of a panchayat at the village level shall be elected in such manner as the legislature of a state may by law provide. So we know, by logic we know, this panchayat is a state subject, but 73rd Constitutional Amendment Act was passed by Parliament. So केंद्राने काय म्हटलं की some provisions are mandatory, some provisions तुम्ही त्यात चेंज करू शकता. सो जो सरपंच जो आहे तो डायरेक्ट घ्यायचा का इनडायरेक्ट घ्यायचा ते तुम्ही ठरवा, आम्ही सांगणार नाही असं म्हटलेलं आहे. सो द इलेक्शन ऑफ द काय म्हटलं, द चेअरपर्सन ऑफ अ पंचायत ॲट द विलेज म्हणजे सरपंच. सो सरपंच डायरेक्ट घ्यायचा का इनडायरेक्ट घ्यायचा, दॅट इज अ कॉल ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर. त्यामुळे महाराष्ट्रात बघा सरकार बदललं की मग सरपंच डायरेक्ट असतो, कधी इनडायरेक्ट असतो, परत डायरेक्ट असतो. सो अशा गोष्टी होतात. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड, द चेअरपर्सन ऑफ अ पंचायत अँड अदर मेंबर्स ऑफ अ panchayat, the chairperson of a panchayat and other members of a panchayat, whether or not chosen by direct election from territorial constituencies in the panchayat area, shall have the right to vote in the meetings of the panchayat. Yes, this is also correct. So both 1 and 2 are correct. Both 1 and 2. So 37 is the answer is C. Next question is question number 38. The act created for the first time a government of India having authority over the entire territorial area. सो पूर्ण सेंट्रलायझेशन झालेलं आहे. कोणत्या ऍक्ट नुसार त्यांनी असं म्हटलंय की द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हॅव्हिंग अथॉरिटी ओव्हर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया पजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया. सो फर्स्ट काय होतं, देर वर 3 गव्हर्नर्स. मग काय केलं, गव्हर्नर जनरल ऑफ बेंगॉल, त्याला गव्हर्नर जनरल म्हणायला लागले, राईट. त्यानंतर 1833 मध्ये गव्हर्नर जनरल ऑफ बेंगॉलचं आपण काय केलं, नॉमेनक्लेचर चेंज केलेलं आहे. वी स्टार्टेड सेइंग गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया, GGI, गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक आहे, कधी झाला, हु इज द फर्स्ट गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड बेंटिक. आपण करतो हिस्ट्रीमध्ये अभ्यास. सो लॉर्ड बेंटिक आहे. याचा अर्थ काय आहे, चार्टर ऍक्ट ऑफ 1833 मध्ये सेंट्रलायझेशन पूर्ण झालेलं आहे. सेंट्रलायझेशन सगळं सेंट्रल, आता सेंट्रल सुरू झालेलं आहे. म्हणजे भारत एक देश म्हणून ओळखला जाईल. कायदे सगळे आहेत ते तो कोण करणार आहे, गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड बेंटिक. माहित पाहिजे. ऍक्ट ऑफ 1891, ऍक्ट ऑफ 1990, 35. एक्झामच्या दृष्टीने 35 इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. 1909 इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस 2 acts are very important. Here correct option is option A. Next
Next question is question number 39. How many of the following provisions of the Constitution of India have a bearing on the education? Means which articles they have they are related to education. कोणते आर्टिकल आहेत? 7th शेड्यूल येस एज्युकेशन नावाचा चॅप्टर आहे. 6th शेड्यूल मध्ये पण आहे ट्रायबल जे एरिया आहेत त्याच्यामध्ये एज्युकेशनचे प्रोव्हिजन्स हे करू शकतात. 5th शेड्यूल मध्ये पण आहे रुरल अँड अर्बन लोकल बॉडीज येस त्यांचं ते कामच आहे. 11th शेड्यूल 12th शेड्यूल these two schedules are related to पंचायत राज institutions and urban local bodies. ठीक आहे. then directive principles मध्ये तर आहे ते आर्टिकल नंबर 45 मध्ये आहे. Right, so all these entities they have bearing on education. So correct option is option D. Next, consider the following statements. There is no mention of district's court in the Constitution. This statement is wrong. Mention ahe. The district judge are appointed by the governor in consultation with the High Court. Yes. A person to be eligible for appointment as a district judge must be an officer in judicial services of the union or the state. युनियनचा असणार आहे का? ऑफकोर्स नॉट. डिस्ट्रिक्ट जज आहे लोकलचं चाललंय काम. सो स्टेटचा असला पाहिजे. सो हे चुकीचं आहे. सो इनकरेक्ट कुठले आहेत? ओनली 2. राईट. सो 40चं बी आहे का? येस 40चा आन्सर आहे बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41. Question number 41. Consider the following statements about the Committee on Private Members Bill. Private Member Bill and Resolution. 1. The committee classifies bills and allocates time for the discussion on bills and resolutions introduced by private members. This is the work of this committee. First statement is correct. Second, this is a special committee of the Lok Sabha only. So yes, this statement is also correct. In previous question, we have seen this fact. Rajya Sabha has know this committee. Okay, so this work is done in the Rajya Sabha by the Business Advisory Committee. So this committee is absent in the Rajya Sabha. So only Lok Sabha. In Lok Sabha, it is chaired by the Deputy Speaker. Again, this fact you should know. Deputy Speaker chair करतो. या स्पीकर नाही करत आहे, डेप्युटी स्पीकर करतो. सो ऑल थ्री थोडे लेस इम्पॉर्टंट आहे ना. प्रायव्हेट मेंबरचं बिल आहे. सो ऑप्शन नंबर सी आहे आन्सर. त्यानंतर 42 काय आहे? इट्स रिलेटेड टू फायनान्स कमिशन. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो द आर्टिकल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आर्टिकल नंबर 280. Article number 280. Our constitution has made provisions for the creation of finance commission under article number 280. Statement 2. Its objective to recommend a devolution of resources from the center to the states through tax sharing and grants in aid. बरोबर आहे. Is finance commission a permanent body? Answer is no. Why? 15वी फायनान्स कमिशन 16वी फायनान्स कमिशन आपल्याला येतात. तर फायनान्स कमिशनचं काय आहे? 5 मेंबर आहे 1+4 ते माहित पाहिजे. परमनंट बॉडी नाहीये माहित पाहिजे. करंट चेअरमॅन कोण आहे? यू शुड नो. देन काम काय आहे त्यांचं? टॅक्स शेअरिंग अँड ग्रांट्स इन इट. सो व्हर्टिकल पण आहेत आणि हॉरिझॉन्टल पण आहे. व्हर्टिकल म्हणजे सेंट्रल स्टेटला कसं टॅक्स शेअर करणार आहोत. हॉरिझॉन्टल म्हणजे युपीला किती द्यायचं आहे, सिक्कीमला किती द्यायचं आहे, बिहारला किती द्यायचं आहे, महाराष्ट्राला ते पण ते सांगतायत. बरोबर आहे. सो दोन्ही व्हर्टिकल्स आहेत त्याच्यामध्ये. सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हॉट? बोथ द स्टेटमेंट 1, 2 आर करेक्ट अँड स्टेटमेंट 2 इज द correct explanation for statement 1. So 42nd answer आहे A. Next question is 43rd. How many of the following articles of the constitution has a bearing on the tribal rights? Tribal rights कोणत्या आर्टिकल मध्ये मेन्शन केलेले आहेत किंवा त्याचा संबंध आहे काहीतरी. सो आर्टिकल नंबर 30 आहे, 16 सुद्धा आहे, 15 सुद्धा आहे आणि 14 सुद्धा आहे. सगळे आर्टिकल मध्ये आहे. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल 4. Right. So 43 is answer at D. Next question is what? 44. 44. Consider the following statements. Statement 1. The 42nd amendment to the Indian Constitution is called as the mini constitution. So इंदिरा गांधी सरकार होतं. त्यांनी खूप सारे अमेंडमेंट्स 42nd मध्ये केल्या होत्या. जस्ट आपण पाहिलं मगाशी DPSP मध्ये किती चेंजेस केले होते. प्रिएम्बल मध्ये ते सुद्धा त्यांनी चेंजेस केलेले होते. इमर्जन्सीच्या प्रोव्हिजन्स मध्ये त्यांनी चेंजेस केले होते. खूप सारे चेंजेस झाले होते. त्याला मिनी कॉन्स्टिट्यूशनच म्हणतात. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऍक्टला का म्हणतात? द 42nd अमेंडमेंट वॉज मेड इन द बॅकग्राऊंड ऑफ इंटरनल इमर्जन्सी इन द कंट्री. सो ॲज अ फॅक्ट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. इंटरनल इमर्जन्सी वॉज देअर बट इंटरनल इमर्जन्सी केल्यामुळे त्याला मिनी कॉन्स्टिट्यूशन म्हणतात का? नो. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का म्हणतात? बिकॉज
खूप साऱ्या चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये केल्या होत्या. देर वर सो मेनी अमेंडमेंट्स मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. That is why, that is the reason it is called as what? Mini constitution. So here statement 1 is correct, statement 2 is, it is correct, but that is not the reason. So statement 1, 2 are correct. Statement 2 is not the correct explanation for statement 1. So correct option is option B. Next question 45. 45, which reference to the CAG, Comptroller and Auditor General of India. Article is important, article number 148. So CAG is the sole authority prescribed in the Constitution entrusted with the responsibility of audit of accounts of the Union. Yes, audit हाच करणार आहे. CAG हायेस्ट ऑडिटर आहे हा. अगेन मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑफिस तुम्हाला माहित पाहिजे. ठीक आहे. 148 आर्टिकल आहे. CAG ऑडिट्स मेंटेनन्स ऑफ provident fund accounts of the state government employees. Yes, it can audit. He is not liable to do performance audit for companies and corporation. No, he is liable. करू शकतो तो. It is not mandatory, but he can do that. So this statement is wrong. How many of these statements given above are correct? So 2 statements are correct. So regarding CAT, you should know article number 148. Article number 149 states that Parliament has the power to make to give powers, duties of the CAT. So Parliament enacted an act, CAGचा ऍक्ट आहे 1971, CAG ऍक्ट 1971. सो त्या ऍक्ट मध्ये मग CAGच्या ड्युटीज काय असतील, रिस्पॉन्सिबिलिटीज काय असतील, पॉवर काय असतील ते त्यांनी सांगितलेलं आहे. 150 मध्ये काय म्हटलं आहे, 150 मध्ये म्हटलेलं आहे प्रेसिडेंट विल टेल हाऊ CAG विल मेंटेन द रिपोर्ट, द ऑडिट कसं पाहिजे कोण सांगणार आहे, प्रेसिडेंट म्हणजे कोण, सेंट्रल गव्हर्नमेंट. सो ते आहे. आणि आर्टिकल नंबर 151 इट डील्स विथ द रिपोर्ट्स. कोणते रिपोर्ट असतील, रिपोर्ट कोणाला सबमिट करायचे असतील, ते मॅन्डेटरी आहेत का नाही आहेत, त्या गोष्टी सगळ्या दिलेल्या आहेत 151 मध्ये. सो 4 आर्टिकल्स आर रिलेटेड विथ CAG. सो येस 1 and 2 ओनली 2. 45 चा आन्सर आहे बी, राईट. देन अजून एक गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवू शकता, CAG द कॉम्प्ट्रोलर इज व्हॉट, सुडोनेम आहे. म्हणजे तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं ओनली ऑडिट करतो, बट स्टेट गव्हर्नमेंटचं तो ऑडिट करू शकतो. आणि जे सुरुवातीचं जे टॅक्सेशन आहे ते सुद्धा, ते रोखे सुद्धा तो बघू शकतो, राईट. तो फरक आहे, तो एकदा बघून घ्या. नेक्स्ट 46 काय आहे, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, द नॅचरल इनइक्वालिटीज इमर्ज ड्यू टू डिफरन्स इन द पर्सनल ट्रेट्स इदर फिजिकल ऑर मेंटल ट्रेट्स. फिजिकल ट्रेट असतील तर नॅचरल इनइक्वॅलिटी आहे. डिसेबिलिटी, सपोज एखादा व्यक्ती अपंग असेल तर मग काय आहे, नॅचरल इनइक्वॅलिटी आहे. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2, ऑल सोशल इनइक्वॅलिटीज इमर्ज्ड ॲज अ रिझल्ट ऑफ नॅचरल इनइक्वॅलिटीज. इज इट करेक्ट? नो. ठीक आहे, नॅचरल इनइक्वॅलिटी नसेल तरी पैसे असतील. सो पैशांचं नॅचरल आहे का? नाहीये. सो ऑल नाहीये. सो हियर statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. So correct option is option C. Next 47, question number 47, what it states, which of the following statement is or are correct regarding millets. थोड़ा सा offbeat प्रश्न है, पॉलिटिक्स नहीं है. Millets 1, they are generally grown in the tropical and the subtropical climates and have wide adaptability to the different types of soil. Yes, millets are called as nutri cereals. Last year 2023 was International Year of Millets. India was instrumental for doing that. Why? Because millets are climate resilient. They can be grown in different types of soil. They are subtropical, tropical. So even if the temperature increases, global warming is happening. So this crop is unaffected because they are resilient. They are sturdy crops. So this statement is correct. They can withstand high temperature and long periods of drought. Yes, droughts, दुष्काळ असू द्या, खूप तापमान असू द्या, ते सहन करणार आहेत. स्टर्डी क्रॉप्स आहेत. ते काय आहेत? स्टर्डी क्रॉप्स आहेत. त्यांना आपण काय म्हणतो? न्यूट्री सिरियल्स. व्हाय न्यूट्री सिरियल्स? बिकॉज दे आर व्हेरी रिच इन मायक्रोन्यूट्रियंट्स. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम ऑफ व्हीट अँड राईस? दे लॅक मायक्रोन्यूट्रियंट्स. पॉलिशिंग इज देअर, सो दे डोंट हॅव मच न्यूट्रियंट्स इन देम, राईट. सो ज्वारी, बाजरी या ज्या गोष्टी आहेत, नाचणी असेल, रागी असेल, त्यांना आपण काय म्हणतोय? मिलेट्स म्हणतोय. मोदीजी हॅज कॉइन्ड न्यू टर्म श्री अन्न. यांना श्री अन्न असंही म्हणतात.
and there is also M3 mission of Maharashtra. M3 mission, millets, Maharashtra millet mission, M3 mission आहे. So that is related to millets only, right? आणि करेक्ट आन्सर काय आहे? बोथ 1 and 2. ठीक आहे. G20 मध्ये आपण मिलेट्स खाऊ घातले होते पाहुण्यांना, G20 लास्ट इयर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. Regarding the sources of revenue of urban local bodies, consider the following. Urban local bodies, 74th Amendment, 12th Schedule. So collection from tax and non-tax sources as assigned to them under Municipal Act, correct? Devolution of share taxes and duties as per recommendation of State Finance Commission. State Finance Commission is there. Article number 243I, Article number 243Y. So Finance Commission आहे, State Finance Commission. Grants in aid from the state government. Yes, grants in aid from the government of India under centrally sponsored schemes. Yes, some schemes are there where the fund is transferred directly to the panchayat. Instead of state government, central government gives money directly to the panchayat raj institutions or urban local bodies. So all 4 are the sources for the urban local bodies. Select the correct answer using the codes given below. So all 4. So correct option is option D. So 48th answer is option D. Next is question number 49. 49 काय म्हणताय? Consider the following statement. Statement 1, Statement 2. Statement 1, the State Information Commission conducts investigations and renders judgments on appeal. So judgment देत नाही, फक्त एन्क्वायरी करतं. State Information Commission and Central Information Commission, both these commissions were established by Right to Information Act. RTI आहे आपल्याकडे 2005, Right to Information Act 2005. So these are what? Statutory bodies. They are not constitutional. They are statutory bodies. स्ट्रक्चर तुम्हाला माहित पाहिजे. चेअरमॅन प्लस किती आहेत? 10 आहेत. सिलेक्शन कमिटी मध्ये कोण आहेत? प्राईम मिनिस्टर आहे. त्यानंतर होम मिनिस्टर आहे का? नाहीये. कॅबिनेट मिनिस्टर आहे. प्राईम मिनिस्टर आहे, कॅबिनेट मिनिस्टर आहे आणि लीडर ऑफ अपोजिशन आहे. लीडर ऑफ अपोजिशन. सो हे लोक व्यक्ती सिलेक्ट करणार आणि मग ते अपॉइंट करणार आहे. चेअरमॅन प्लस 10 मेंबर्स आहेत CIC मध्ये, राईट. नेक्स्ट, स्टेट इन्फॉर्म कमिशन इज अ स्टॅच्युटरी बॉडी. येस, दिस इज करेक्ट. सो दिस इज रॉंग. जजमेंट नाही रेंडर करत. ठीक आहे, फक्त इन्क्वायरी करतं, इन्व्हेस्टिगेशन करतं. ठीक आहे. सो 2. सो काय आहे? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. 49th answer is option D. Next, 50. काय आहे 50? With reference to Bose-Einstein condensate, often termed as the fifth state of matter, which of the following statement are correct? Bose-Einstein. So बोस नावाचा सायंटिस्ट होता, ते भारतीय होते. आइन्स्टाईन तर आपल्याला माहिती आहे. बोस. Its existence was posited by Albert Einstein and Indian physicist Jagdish Chandra Bose. So Jagdish Chandra Bose was botanist. Jagdish Chandra Bose was botanist. This Bose is different. Satyendranath Bose. Satyendranath Bose होते. ते फिजिसिस्ट होते. त्याने काम केलेलं आहे. फसवलेलं आहे तुम्हाला. जगदीश चंद्र बोस नाहीये. जगदीश चंद्र बोस बॉटनिस्ट आहे. सो हे चुकीचं आहे. It is formed when atoms of certain elements are heated to near critical temperature. Again, heat नाही करायचंय, त्यांना थंड करायचं आहे. Cooled. So this statement is also wrong. Heated नाहीये, cooled पाहिजे. थंड करतोय आपण त्यांना. So this statement is also wrong. It can be used in the creation of atomic lasers and atomic clocks. Correct. Uses correct आहे. So select the correct answer using the code below. Only one आहे. So 50 चा answer आहे option B. The correct option of question number 50 is option. Next question number 51. काय विचारलेला आहे की consider the following statements. Statement 1, approval voting system reduces the need for pre-poll alliances and seat sharing arrangements among parties. And statement 2, approval voting system is beneficial because it is based on ranked choice voting. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये काय आहे? पहिलं बरोबर आहे. अप्रुव्हल वोटिंग सिस्टीम मध्ये आपण काय करतोय? नीड फॉर प्री पोल अलायन्सेस. त्याच्यामध्ये आपण काय करतोय? मल्टिपल लोकांना इलेक्ट करतोय. वेगवेगळ्या पार्टीमधून आपण करू शकतो. तर ते आहे करेक्ट. आणि अप्रुव्हल वोटिंग सिस्टीम इज बेनिफिशियल बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन रँक चॉईस वोटिंग. तर हे नाहीये. सो याचं करेक्ट ऑप्शन आहे ऑप्शन सी. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. सो 51 चा आन्सर आहे सी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52.
52 काय आहे, which of the following statement is correct with regard to the asymmetric federalism in India. Asymmetric federalism का म्हणतात? First, it establishes the central government as the superior decision making entity over the states. As a fact, this is correct, but this is not the definition of asymmetric federalism. What is B? It allows varied degrees of autonomy and powers among different states. Yes, this is there. Varied degrees of autonomy. काही जम्मू काश्मीर वेगळा अधिकार होता, आता तो बंद केलेला आहे. We have union territories, we have states, so different kinds of autonomy is there. Also, in states we have tribes advisory council, we have autonomous districts, so different provisions are there, different type degrees of autonomy. Then we also have special category states. Then article number 371 A, B, C, D. So for different Nagaland, Maharashtra, Gujarat, for Saurashtra, for Vidarbha region, different autonomies there. That is the real definition of what? Asymmetric federalism. So 50 seconds answer I B. Next question number 53. Consider the following statement. Electronically transmitted postal ballot system ETPBS is developed by the Election Commission of India with the help of Central for CDAC for the use of the service votes. Yes, correct. And this system enables the entitled votes to cast their vote using an electronically received postal ballot from anywhere outside their constituency. So हे सुद्धा correct आहे. So 53rd चा answer आहे C, both 1 and 2. Right. Next question is question number 54. 54. Consider the following statements. Statement 1. In order to address the welfare and progress of the scheduled tribes, each state with scheduled area is required to establish a tribes advisory council. Scheduled area is there in 10 states. Constitution states ki Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Except these states, these 4 states, other states can establish. If your state has significant number of tribal population, you can establish scheduled area. Scheduled area is established by president, and scheduled area is established by the president, right? The provisions are then given by parliament, of course. So scheduled area has tribes advisory council TAC, and in sixth schedule these 4 states are mentioned. The tribes from these states are more backward than the 5th schedule area. In these 4 states, what we have? ADs. ADs means what? Autonomous districts. Autonomous. So there is more autonomy for these districts than the tribes advisory council. So this fact you should note. 5th schedule, 6th schedule, which states are included? What is the term? Tribes advisory council, autonomous districts, that you should know. So this is correct. Statement 2. In states where scheduled tribes exist but scheduled areas are absent, the president can direct the establishment of a tribes advisory council. So yes, as a matter of fact, this is also correct. So here, which of the following are correct in respect of the above statement? So yes, both are correct. So correct option for the 54 is what? Option number B. Both the statement 1 and statement 2 are correct, but statement 2 is not the correct explanation, right? Na? It is not the explanation. Tribes advisory council is present. Why? Because they are backward. That's why we have tribes advisory council in scheduled area in 5th schedule, right? So these are the just 2 facts given. They are correct, but they are not interrelated. Next question is question number 55. Question number 55. What it states: the Constitution 52nd Amendment, 91st Amendment, 42nd Amendment. So 52nd Amendment subject matter added 10th schedule to the Indian Constitution. 52nd Amendment is related to anti-defection law. 10th schedule ahe. And you should also know that the suspension of member of parliament by 10th schedule by anti-defection law is governed by the speaker or the chairperson. Is governed by the speaker or chairperson. In normal case, they are removed by president or governor. But if that MP is disqualified on the grounds of defection, who will take the final call? Speaker or chairman, right? लोकसभेचा असेल, विधानसभेचा असेल, राज्यसभेचा असेल किंवा विधान परिषदेचा असेल. अँटी डिफेक्शनच्या रिलेटेड ही गोष्ट तुम्हाला माहित पाहिजे.
91st amendment added article 75 1a. 91st, very important amendment. 75 1a, 75 article clause 1a to the Indian constitution and omitted paragraph 3 of the 10th schedule. तो काय सांगतोय 1a, काय सांगतोय की 15% असतील फक्त, ठीक आहे, मिनिस्टर्स. देन द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd amendment added the term sovereign democratic republic in the preamble. So हे तीन शब्द आहेत का? 42nd amendment added 3 new words to the preamble. The words were secular, integrity, ठीक आहे, नॉट सॉवरिन, सॉवरिन वर्ड वॉज ऑलरेडी देअर, डेमोक्रेटिक हे शब्द आधीच होते, ठीक आहे. सो हे चुकीचं आहे, राईट, हे चुकीचं आहे. सो हाऊ मेनी ऑफ द पेअर्स गिवन अबव आर करेक्टली मॅच? सो ओनली 2. सो करेक्ट ऑप्शन 55 सर. करेक्ट ऑप्शन इज व्हॉट? ऑप्शन बी, राईट. सोशलिस्ट, सेक्युलर आणि इंटिग्रिटी हे शब्द ऍड केलेले आहेत आपण. सॉवरिन, सो इंडिया इज व्हॉट? सॉवरिन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. 5 आहेत, त्यापैकी 3 जे शब्द आहेत सोशलिस्ट, secular and integrity were added by 42nd amendment to the preamble. So the correct option is option B. Next question is question number 56. What it states: with respect to the administrative relations between center and states, consider the following statements. Center and states administrative relations. 1. The executive power of the union extends to giving of direction to the state under article number 256. Yes, central government can give direction to the state government. Yes, as a fact, this is correct. Second, parliament is entitled to use the state machinery for the enforcement of the union laws and the confer powers and entrust duties to the state. Yes, the union cannot give directions to the state pertaining to the construction and maintenance of railway tracks वगैरे असं आहे within the states. थोडं राहिलेलं आहे ते, ठीक आहे. सो कॅनॉट आहे का? कॅन गिव्ह. Central government has the authority to give. So this statement is wrong. How many of the above statements are correct? So only 2. So correct option is option B. 56 answer आहे option B. Next is question number 57. Question number 57 काय आहे? How many of the following statements are correct regarding freedom can be said to be correct? 1, 2, 3. So freedom is said to exist. Freedom is said to exist when external constraints on the individual are absent. Yes, external constraints are absent. 2. Freedom is multidimensional and the absence of constraints only one dimension of freedom. So this is also correct. First is correct. This is also correct. Plain general statements are there. So just by reading it, you will get to know that freedom is about expanding the ability of the people to freely express themselves and develop their potential. Select the correct answer using the code given below. So काय answer आहे? All 3. Correct option is option C. All 3. All 3 are correct. Next, question number 58. Question number 58. The President of India and the governors of the state enjoy the same powers under the Constitution of India. So, following statements regarding mercy petition. So, regarding mercy petition, माफीचा अधिकार, President and Governor, they enjoy different rights because President can pardon death penalty. President can pardon death penalty, but Governor cannot pardon death penalty. Governor can commute death penalty, can remit death penalty, but he cannot pardon. And the president has special power for the military impeachment, right? So for military, it is enjoyed by president and not by the governor. So they don't have similar powers. To judicial review. Judicial review is barred on the decisions of the President of India taken under Article 72 of the Constitution of India. So no, they are not barred. So this is wrong. So court martial शब्द काय होता? कोर्ट मार्शलचा अधिकार प्रेसिडेंटला आहे, प्रेसिडेंटला आहे, गव्हर्नरला नाहीये. The decision of the president under Article 72 is taken independently without the aid and advice of any union minister. Is this correct? No, it is not correct. What we know? We have strong center. Strong center will have weak president, right? So we know that there are two types of discretion. Situational discretion and constitutional discretion. In India, governor is more strong.
than president because governor has constitutional discretion. Governor has constitutional discretion, and by 42nd amendment, the decision of parliament, decision of cabinet is made compulsory on the president but not on the governor, right? So we have strong governor so that we can control state government, and we have weak president. Why? Because central government is supreme, central government is powerful. बरोबर आहे. सो हे जरा लॉजिक लक्षात ठेवा. सो इंडिपेंडेंटली आहे का डिस्क्रिशनरी पॉवर नाही आहे, अजिबात नाही प्रेसिडेंटला. सिच्युएशनल आहे काही ठिकाणी. सो 2 आहे. सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? सो नन ऑफ द अबव. सो 58 चा आन्सर आहे डी, करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे 59. The Constitution 73rd Amendment Act 1992 and the Constitution 74th Amendment Act 1992 have introduced which of the following? They have introduced what? First, composition and duration of the panchayat, but not for the municipalities. Yes, this statement is wrong. 73rd has introduced panchayat raj and 74th has introduced urban local bodies. So this is wrong. Constitution of the Finance Commission for the Panchayat municipalities. Yes, Finance Commission आहे. ठीक आहे. 243I मध्ये दिलेला आहे, 243Y मध्ये दिलेला आहे, IY5 असं लक्षात ठेवलेलं आहे. 11th and 12th schedules of the Constitution. Yes. Article number 243G, Article number 243M mention 11th and 12th schedule. 11th schedule is related to the duties and responsibilities of the Panchayat Raj institutions, and 12th schedule related to urban local bodies. So yes, reservation of seats for the elections to the Panchayat and the municipalities. Yes, reservation is there. Article number 243D, SC/ST with respect to population, and for OBCs we have given that provision to the state legislature. State legislature can decide की द्यायचं आहे की नाही द्यायचं आहे, and for women it's 1/3. But in Maharashtra since 2011 we have 50% reservation in Panchayat Raj. ठीक है. So election to the Panchayat and the municipalities, yes, this provision is also there. Article number 243K, Article number 243ZA, that is related to State Election Commission. State Election Commission. बरोबर आहे. So 1, 2, 3, 4. So select the correct answer using code given below. Only 4. You should also know 73rd Amendment Act came into force on 24th April 1993, and that's the reason we celebrate Panchayat Raj Divas, Panchayat Raj Din on this day, 24th April, and 74th came into force on 1st June 1993. So that fact you should know. Next, and most important thing, that this amendment just gave constitutional status to the Panchayat Raj institutions. That does not mean 73rd आणि 74 च्या आधी पंचायत राज इन्स्टिट्यूशन भारतात नव्हत्या, होत्या. त्यांना काय दिलेलं आहे? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलेला आहे, त्यांना प्रोटेक्शन दिलेलं आहे. बरोबर आहे. सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर कोणता आहे? 60. क्वेश्चन नंबर 60 आहे. काय आहे? विथ रिस्पेक्ट टू द युनायटेड नेशन सिक्युरिटी काउन्सिल, UNSC, युनायटेड नेशनची एक बॉडी आहे. अंडर द चार्टर ऑफ द युनायटेड नेशन, ऑल मेंबर स्टेट्स आर ऑब्लाइज्ड टू कंप्लाय विथ द काउन्सिल्स डिसिजन्स. करेक्ट. Each member of the Security Council shall have one vote. Yes, the decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative of 10 members. So इथे थोडासा माइनर चेंज केलेला आहे, 9 आहे. So United Nations Security Council 15 members are there, 5 are permanent. We call that as P5. कोण कोणते आहे तुम्हाला माहित पाहिजे. ठीक आहे. जे वर्ल्ड वॉर 2 जिंकले होते ते आहे P5 मध्ये, आणि बाकीचे 10 जे असतात ते काय असतात? रोटेशनल बेसिसवर असतात. सो ॲट अ टाइम UNSC मध्ये 15 मेंबर असतात, आणि ऑन प्रोसिजरल मॅटर्स मध्ये 9 जणांचं अफर्मेटिव्ह वोट लागतं. इफ 9 पीपल से येस, ती गोष्ट होऊन जाते, राईट. बट मिलिटरी जर असेल तर प्रत्येक जण मानलं पाहिजे, आणि P5 जे मेंबर आहेत त्यांना काय आहे? वेटो पॉवर आहे. ते कॅन से नो. इफ दे से नो, ती जी जो बिल आहे ती काय होणार आहे? रद्द होणार आहे. सो this is wrong. How many of these statements given above are correct? So B, only 2 statements are correct. Statement 1 is correct, statement 2 is correct. So correct option is option B. Next question is question number 61.
Consider the following statements about the governor. Again, governor is very important post. One, the Panchi Commission suggested the phrase during the pleasure of the president should be deleted from the constitution. During the pleasure of the president. Governor is there in its post during the pleasure of the president. Is this correct? Yes, it is correct. And Panchi Commission said that you should delete that because this post is been misused by the central government at many times. Every central government, Congress, BJP, they what they do? They misuse this term, this post, governor. Next, second, the Venkatachalaya Commission recommended that ordinarily the governor should be allowed to complete their 5-year term. Yes, this is also correct. The term of the governor is not mentioned. It is generally 5 years, but due to the pleasure of the president, they can be fired very easily. एका फोनवर ते फायर त्यांना करू शकतो आपण. So which of the statement given above is or are correct? So both 1 and 2 are correct. Correct option is option C. Next is what? Question number 62. Question number 62. Consider the following statement. PM Cares Fund is a public charitable trust. Correct. Minister of Defense, Minister of Home Affairs, and Minister of Finance, Government of India are ex officio trustee of this fund. This is also correct. And PM Cares Fund accepts voluntary contribution by individuals, organizations, as well as contributions as per CSR from companies, public sector undertakings. So how many are correct? So all these 3 statements are correct. All 3 are correct. So correct option is option C. Next question is question number 63. Question number 63 states, with reference to the Universal Adult Franchise, UAF. Universal Adult Franchise means what? All the citizens above the age of 18 can vote. They will have right to vote, right? Irrespective of religion, irrespective of gender, irrespective of education, irrespective of income. So, काय आहे पहिलं? In addition to the right to vote, UAF also means that all adults have the right to contest in elections. No. Right to contest in election is different. Right to give vote is different. So they are different things. Gandhiji was against the idea of granting voting rights to illiterates. असं असणार आहे का? Poorest of the poor. अंत्योदय concept यांनी मांडलेली आहे. So हे चुकीचं असणार आहे. He was not against. Motilal Nehru report of 1928 advocated for universal adult franchise. Correct. And India implemented the principle of UAF much before the United Kingdom. Is this correct? No, India was a colony. So United Kingdom मध्ये कधी झालेला आहे? 1928 मध्येच आलेला आहे युनिव्हर्सल अडल्ट फ्रँचाइज. आपले लोक मागणी करत होते, मात्र मागणी मान्य केली नाही. आपलं कधी झालं? When we became independent, when we became republic 26 January 1950, तेव्हापासून काय झालेलं आहे? Universal adult franchise. So this statement is also wrong. How many of these statements given above are correct? So one, only one. So correct option is option A. Next question is question number 64. Question number 64. Consider the following statement. Statement 1, statement 2. The Constitution provides special status to the state of Nagaland. Yes, we just saw asymmetric federalism. And statement 2, the Indian Constitution provides for asymmetric federalism. Yes, this is a reason. We have asymmetric federalism. That is the reason we have given special status to Nagaland. So both these statements are correct and it is what? Correct explanation. So correct option is option A. So 64th answer is option A. Then next question, question number 65. Question number 65, what it states? Which of the following subject does Finance Commission state constituted under the part 9 of the Constitution of India make recommendations to the governor? So State Finance Commission established by what? 73rd and 74th Amendment Act. So कोणते आहेत बघा? Distribution between the state and the panchayat of the net proceeds of the taxes by the state. Correct. Determination of the taxes which may be assigned to or appropriated by the panchayat. Yes, हे पण बरोबर आहे. Grants in aid to the panchayats from the consolidated fund of state. Yes, likewise, like we have Finance Commission of India. So that tells the distribution, vertical distribution between central government and state government, horizontal distribution between two states. Similarly, we have this State Finance Commission who will look after the grants in aid from the consolidated fund,
the tax sharing between the state and the districts, right? So all these three statements are correct. So select the correct answer using the code below. All three. Correct option is option B. Next, what we have, question number 66. One feature distinguishing the Rajya Sabha from the Vidhan Parishad. Rajya Sabha and Vidhan Parishad, they are called as what? Upper house, second chamber. Power of impeachment, indirect election, nomination of members, tenure of membership. So what is difference? Tenure of membership, yes, same. Nomination, yes, there are some members nominated in Rajya Sabha. 12 members are nominated by president. Here 1/12 member are nominated by governor, right? Then indirect election is there for Rajya Sabha and also for Vidhan Parishad. And then power of impeachment of the president. In power of impeachment, what is the electoral college? Only Lok Sabha and Rajya Sabha MPs can participate. There is no role at all for Vidhan Parishad. On the other hand, there is no role of Vidhan Parishad even for the removal of chief minister, for the removal of governor. So there is what? Imbalance of power. So that is the difference between Rajya Sabha and Vidhan Parishad. Correct option is option A. 66 answer hai A. Next, what we have, question number 67. Who makes provisions with respect to the maintenance of accounts by the panchayat and the auditing of such accounts? कोण करतं? Account करतंय State Finance Commission. But if you read the question carefully, what it states, who makes the provisions? Provision कोण करतंय? Provision कोण करतंय? State Legislature. Actual करणार आहे फायनान्स कमिशन, बट प्रोव्हिजन कोण करणार आहे? स्टेट लेजिस्लेचर. फायनान्स कमिशन ऑफ कन्सर्न स्टेट नाहीये, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट. ठीक आहे, तसं मगाशी होतं. 5th शेड्यूल मधल्या जर तुम्हाला चेंजेस करायचे असतील तर कोण करणार आहे? पार्लमेंट. एस्टॅब्लिश कोण करणार आहे? प्रेसिडेंट. तसंच आहे, प्रोव्हिजन्स कोण करणार आहे? स्टेट लेजिस्लेचर. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. सो 67 चा आन्सर आहे ऑप्शन बी. नेक्स्ट question number 68. Consider the following statement. Two statements they have given. The Constitution of India now provides a mechanism for a regular flow of funds to Panchayati Raj institutions, correct? The Panchayati Raj institutions have been greatly handicapped in the performance of their assigned duties by paucity of funds. Again, both these statements are correct, but they are the reason the Constitution of India now provides a mechanism for regular flow of funds to the Panchayati Raj institution. काय आहे आपल्याकडे? 73rd अमेंडमेंट केलेली आहे, 74th अमेंडमेंट केलेली आहे. बट ते रिझन आहे का? ते रिझन आहे का? तर याचं उत्तर काय आहे? बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट अँड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आहे. ठीक आहे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आहे. काय आहे? पंचायती राज इन्स्टिट्यूशन मध्ये काय आहे? ग्रेटली हँडिकॅप बाय द परफॉर्मन्स ऑफ देअर असाइड. फंड देत नाहीये, स्टेट गव्हर्नमेंट जे आहे ना ते फंड देत नाहीये. त्यामुळे आपल्याकडे काय आहे, जे पंचायती राज इन्स्टिट्यूशन आहे ते वीक झालेले आहेत. राईट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69. Question number 69. Consider the following statements regarding tribunals. 1. Tribunal is a quasi-judicial body that has the power to try cases of a special matters which are conferred on them by statutes. बरोबर आहे. क्वाझी ज्युडिशियल काय आहे? कारण ते जजमेंट देऊ शकतं, जजमेंट ते देऊ शकतं, निर्णय देऊ शकतो. ट्रिब्युनल आहे. सो ट्रिब्युनलचा पार्ट कुठला आहे? पार्ट 14A. अगेन हे कोणी ऍड केलं होतं? 42nd मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd Constitution Amendment Act added this. Who recommended this? 14th Law Commission under Settleward. Chairman was Settleward. So Settleward, he recommended to form this tribunal, right? So we added part 14A in the Constitution. So the tenure, terms and conditions of service of the members of the administrative tribunal are entirely in the hands of the executive. Yes. And for effective delivery of justice, the members of the tribunals must be compulsorily trained in law. ठीक है? So not all members are judicial members. Some members are borrowed from the administration. ठीक है? So tribunal मध्ये there are again two types of tribunal. जे पहिलं आहे 343A मध्ये आहे, that can be established only by parliament, both for state government and for central government. Parliament can establish, right? But we have another type of tribunal, so that tribunal can be established by state legislature, right? So इथे काय आहे? सगळे मेंबर लॉचे असणार आहेत का? This statement is wrong.
पहिले दोन आहेत करेक्ट. सो हाऊ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो ओनली 2 इज द आन्सर. ठीक आहे, ओनली 2. 69चं बी आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70. Consider the following statement. 1. The party must have won at least 10% of the total seats in the Lok Sabha in the general elections. And 2. The party must have secured a minimum of 55 seats in the Lok Sabha. So 543 आहे, 545, 543. त्याचं 10% काय होत आहे? 540. So around 55 पाहिजेच आपल्याला. So both the statements are correct. Official opposition of the Lok Sabha जर recognize करायचं असेल तर हा क्रायटेरिया आहे. So correct option is option C. Next is question number 71. What it states, consider the following statements. Statement 1, the vice president nominates 12 members in the Rajya Sabha from people who have special knowledge or practical experiences in literature, science and social service. Literature, art पण आहे, literature, art, science, social service. This is correct, but first word is wrong. Not vice president but president. President has the power to appoint, to nominate 12 members from this sector. Last, literature, arts, science, social services. Vice president hai ka? No, this is wrong. Statement 2, the rationale behind this principle of nomination is to provide eminent person a place in the Rajya Sabha without going through the process of election. Yes, this is correct. This provision is also there for the state legislature. We just saw कुठे? विधान परिषदेमध्ये, लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिलमध्ये. त्यानंतर इथे काय आहे मग? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. सो 71चा आन्सर आहे डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72. विथ रेस्पेक्ट टू द नॅशनल लीगल सर्व्हिस अथॉरिटी नालसा, consider the following statement. 1. NALSA has been constituted under the Legal Services Authorities Act of 1987. So yes, the year is right. Second, Article number 37A of the Constitution of India provides for free legal aid to the poor and weaker section of the society. So we have seen Article number 38A was added by 42nd. This is not correct. Correct article is 38A and not 37A. 37A नाही आहे आर्टिकल, 38A आहे. कोणी ऍड केले? 42nd अमेंडमेंटने ऍड केलेला आहे. सो दिस इज ऑल्सो रॉंग. नालसा मे ऑर्गनाइज द लोक अदालत फॉर amicable settlement of disputes. Correct. 4. The provisions of free legal aid may include representation by an advocate in legal proceedings. This is correct. So what is wrong? Only one is wrong. So how many of the above statements are correct? 1, 2, 3. 3 are correct. Correct option is option C. 72चं उत्तर आहे C. Next question is what? Question number 73. Question number 73. Consider the following statements. Consider the following statements. Lokayuks have the authority to investigate and prosecute cases of corruption against public servants at the central government level only. Again, 90% statement is correct. बरोबर आहे, फक्त सेंट्रल गव्हर्नमेंट नाही आहे, that is state government. For central government we have Lokpal. For state government we have Lokayuks. Maharashtra is the first state to institute what? लोकायुक्त. ऍक्ट फर्स्ट पास केला आहे ओडिसाने, बट महाराष्ट्रामधलं लोकायुक्त पहिला आहे 1971चा. दिस इज रॉंग. काय आहे? स्टेट गव्हर्नमेंट. नेक्स्ट, सेकंड, द jurisdiction of lokayuks is limited to the central level and may extend to the state government. So it is not limited to the central level. Again wrong. Both these statements are true for Lokpal and not Lokayukta. So neither one nor two. So correct option is option D, 73rd. Next question is question number 74. Question number 74. Regarding the parliamentary committees, consider the following statements. Parliamentary committee, again very important topic. You should know about difference between standing committee, ad hoc committee. Let us read. 1. The members of these committees are elected or nominated from among the members of parliament from both the houses. Correct. 2. Standing committees are temporary committees that are constituted for a fixed term, usually for a year, and ad hoc committees are permanent committees. So they have just exchanged this word. Standing committees are permanent committees. Standing committees are permanent committees, and ad hoc committees are generally established for some reason, for some particular time. It is what ad hoc. The word itself connotes the meaning. Standing, इथे उभीच आहे ती, permanent आहे, right? So
Some standing committees are important. Financial committees, like you should be aware of PAC, Public Account Committee, Estimate Committee, CPU, Committee on Public Undertaking. So what is the strength? Okay, what is the strength? How many members are from Lok Sabha? How many members are from Rajya Sabha? Who can be the chairman? You should know about this term. Who recommended this term? When these committees were established? So these are what? Standing committees in financial matters, financial committees. So these three are very important. So this is wrong. This is wrong. How many of the are correct? So correct option is option 1, right? Only one. 74. Next question is question number 75. Consider the following statement. The e-courts integrated mission mode project has been implemented in district and the subordinate courts since 2007 for national e-governance. So this is correct. They generally in UPSC they generally don't change the year, right? So this is correct. Statement 2. The project aims to enable courts to deliver e-services and the judiciary to be able to monitor and manage the functioning of courts. Yes. So both these statements are correct. And this is the correct explanation. So 75, the correct option is option A. Next question is question number 76. Consider the following statements. Statement 1. Article 32 of the Constitution gives an extensive original jurisdiction to the Supreme Court in regard to the enforcement of the fundamental rights. Correct. Statement 2. It is empowered to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari, to enforce them. We have seen them, the meaning also. So yes, both these statements are correct, and 2 is the correct explanation of this statement. So 76 answer is A. Next is question number 77. With respect to the parliamentary proceedings in India, consider the following statement. So it's about 0R. So 0R is important. 0R is important. Why? Because it is what? It is an Indian innovation. It is an Indian innovation. Statement 1. The 0R is usually used to raise matters that are urgent and can wait for the notice period required under other procedure. So it is urgent matters. It cannot wait, right? So it can wait. It cannot wait. For raising matters during the 0R, MPs give notice before 10 a.m. to the chairman on the day of the sitting. Yes, this is also correct. 10 a.m. So generally we don't go in technicalities. एवढे technical माहिती असणं अपेक्षित नाहीये तुम्हाला. So consider this as a correct statement. So काय आहे उत्तराचं? Which one of the following is correct? So statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So correct option is option D. Question number 77. Next is question number 78. So it is related to speaker. With respect to the powers and privileges of members of parliament in India, consider the following statements. 1. The Government of India Act 1935 introduced these provisions to India, which was inspired by British House of Commons. So all the provisions which are related to parliamentary form of government, we have borrowed from what? British government. Majority provisions are we have borrowed from the British Constitution. Second, the powers and privileges of the houses of Parliament are enshrined in Article number 105. So this is correct. This is also correct. Important article. A defamation suit cannot be filed for a statement made in the House. Yes, cannot be filed because the member of Parliament, they have special rights. They can say anything in what? Parliament, right? So this is correct. The speaker or house handles free speech breaches instead of the court for house of members. So again, this statement is correct. So all these 4 are correct. How many above statements are correct? So all 4 are correct. So correct option is option D. So 78's answer is option D. Next is 79. Consider the following statements regarding Basel III norms. So Basel III norms, they are related to economy. Economy is a topic ahe. First, Basel III norms were adopted by financial regulators to improve the banking sector's ability to absorb shocks arising from the financial and economic stress. Is this statement correct? Yes, it is correct.
Second, it was developed by the International Monetary Fund (IMF) in the aftermath of financial crisis of 2007 and 8. So no, this statement is wrong. It was not developed by IMF, but it was developed by Basel Committee on Banking Supervision. Basel Committee on Banking Supervision. So they developed, and it's not by IMF. It mandates banks to maintain a capital to risk weighted asset ratio, that is CRAR, of at least 25%. So 25% खूप जास्त आहे, एवढं नाहीये. तो काय आहे, साधारण 4.5% आहे. बफर 2.5 आहे. सो मॅक्स इट इज 75%, 7%. मॅक्स इट इज 7% and not 25%. कॅपिटल टू रिस्क वेटेड रेशो म्हणजे काय, की तुमच्या बँकेमध्ये तुमचं कॅपिटल आहे त्यापैकी तुम्ही किती लोन देऊ शकता. ठीक आहे. सो त्याचा जो रेशिओ आहे तो म्हणजे कॅपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशो. सो इट इज नॉट 25. सो करेक्ट ऑप्शन, हाऊ मेनी अबव आर करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ओनली 1. सो 79 चा आन्सर आहे ए. नेक्स्ट 80. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो, CIB, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो. 1. They maintain credit information of borrowers which can be assessed by banks and other lending institution. If you want loan, so they will tell you how is your performance. Have you paid the previous loan? Right? Are you credit worthy? Second, they collect information about borrowers from credit card companies and non-bank financial institutions. Correct? Third, the lending decisions of banks and finance companies are not dependent on the rating given by the credit bureaus. Again, not आहे, त्यांच्यावर डिपेंड आहे. तुमचा क्रेडिट स्कोर काय आहे त्याच्यावर तुम्हाला लोन द्यायचं आहे का नाही द्यायचं आहे हे ठरवणार आहेत कोण, बँक अँड फायनान्स कंपनी. सो इथे नॉट शब्द नाही पाहिजे, नॉट. सो काय आहे इथे, हे चुकीचं आहे. सो हाऊ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली 2. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. सो 80's आन्सर इज ऑप्शन बी. Next is question number 81. Overheating of an economy can occur. Overheating, जास्त हिटिंग झालेलं आहे, म्हणजेच there is high consumption and low saving. High consumption and low saving. So मार्केटमध्ये पैसा खेळतोय, हाय कन्झम्पशन आहे बट सेव्हिंग कमी आहे. And 2, its productive capacity is unable to keep pace with the growing aggregate demand. Because सेव्हिंग सुद्धा महत्वाची आहे. सेव्हिंग जेव्हा तुम्ही कराल तेव्हा तुम्ही इन्व्हेस्ट कराल, इन्व्हेस्ट केला की काय तुम्हाला कॅपिटल मिळणार आहे. ठीक आहे. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सिलेक्ट द करेक्ट आन्सर. सो बोथ 1 and 2. सो 81 चा आन्सर आहे सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 82. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 1. It requires both renewable electricity and deionized water to produce green hydrogen. 2. The Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, introduced India's first green hydrogen powered bus. So CSIR is not there. Tata Motors. And third is what? Green hydrogen powered buses emit only water vapor as its byproduct. This is correct. This is also correct. So how many of the above statement are correct? So only 2. So हरदीप कौर जे आहेत मिनिस्टर, PNG मिनिस्टर, सो त्यांनी हे केलं होतं, इंट्रोड्यूस केली होती न्यू दिल्लीमध्ये. ठीक आहे, हायड्रोजन बस पहिली. सो 82nd आन्सर आहे बी. ओनली 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 83. Aspartame, recently seen in the news, is mainly used for. कशासाठी वापरतोय आपण? बायोफर्टिलायझर्स, antimicrobial substance, rare earth element का artificial sweetener. So there was a report by WHO and it states की aspartame जे आहे artificial sweetener जे आहे, it is hazardous for the health if consumed for the long exposure. ठीक आहे, long exposure of this sweetener is hazardous for the health. So that was in news. So we have asked this question. So its answer is D. Next, consider the following statements. 1. A qubit is the basic unit of information in quantum computing. Yes, qubit म्हणजे काय आहे full form? Quantum bit. So yes, it is the basic unit. Correct. Second, quantum computing utilizes quantum mechanics to solve the complex problems faster than the classical computers. Yes, classical computer पेक्षा fast आहेत का? Yes. Why they are fast? Because they use quantum physics, quantum mechanics. So this is also correct. Fluxonium is a new type of superconducting qubit that can
perform operations between qubits with greater accuracy but has a shorter lifespan than traditional superconducting qubits. So इथे लॉजिक काय आहे बघा, न्यू आहे ना, न्यू टेक्नॉलॉजी असेल, सो न्यू टेक्नॉलॉजी मध्ये काय असणार आहे, बॅटरीचा जो लाईफ स्पॅन जो आहे तो काय शॉर्टर असणार आहे का लॉंगर असणार आहे, लॉंगर असणार आहे का, बिकॉज न्यू टेक्नॉलॉजी आहे, न्यू टाइप ऑफ जो सुपर कंडक्टिंग क्युबिट आहे. सो इट इज नॉट शॉर्टर बट इट इज व्हॉट लॉंगर. जस्ट बाय लॉजिक तुम्ही हे करू शकता, हे जरी वाचलं नसेल तरी पण. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉंग. सो हाऊ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ओनली 2. नेक्स्ट व्हाट वी हॅव, consider the following statements 1 to 3: green ammonia, brown ammonia and blue ammonia. So what is green ammonia? Made from the sustainable electricity and water. Green ammonia, sustainable electricity and water, so that is correct. Brown ammonia, it is made from fossil fuel with carbon capture. So there is this differentiation, brown ammonia and blue ammonia. In both brown and blue we are using fossil fuels. We are using fossil fuels, means coal, natural gas. But in blue ammonia, we are capturing that carbon also. So blue ammonia is made with fossil fuels with carbon capture, right? So इथे काय चुकीचं आहे, brown ammonia carbon capture is not there and this blue ammonia is made without nahiye, it's made with fossil fuels but carbon capture is there. So both these two statements are wrong. First is correct. How many are correct? Only one. Correct option is option A. Next question. Next question is question number 86. Consider the following statements regarding generative AI. Generative AI. What they are saying: 1. Generative AI or Gen AI is a type of artificial intelligence that can create a wide variety of data such as images, videos, audio, text and 3D models. Correct. ChatGPT, a chatbot developed by OpenAI, runs on generative AI. This is also correct. And Gen AI is capable of producing highly realistic and complex content that mimics human creativity. So all these statements are correct. So in science generally all statements are correct except you just have to be cautious. कुठला एक्स्ट्रीम वर्ड आलेला आहे का, ठीक आहे, कॉमन सेन्स फक्त वापरा त्याच्यामध्ये. डोंट क्वेश्चन हे असं असणार आहे का, तसं नसणार आहे का, ठीक आहे. आपल्याला सायंटिफिक डेव्हलपमेंट आपण एवढ्या जास्त डिटेलमध्ये वाचत नाही किंवा माहिती असणं अपेक्षित नाहीये. जीएसचा पेपर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87. क्वेश्चन नंबर 87. Consider the following statements regarding breakthrough agenda report. Breakthrough agenda report. 1. Breakthrough agenda report 2023 focuses on strengthening international cooperation to accelerate the reduction of global greenhouse gas emission. Correct. Second, the report evaluates progress made since 2022 in priority areas for global collaboration. Again, this is correct. And the report is released by the United Nations Environment Program. So here, all these statements are correct over here. So correct option is option C, all three. Option C is the correct option. Next, so you should know about UNEP. UPSC had asked many questions regarding UNEP. You should know about the latest schemes or latest alliances regarding UNEP or IUCN or Worldwide Fund. These are important bodies. You should know about United UNFCCC, right? So from environmental perspective, these institutions are important. Next, they are asking you about United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes, UNTOC. 1. The UN Convention Against Transnational Organization, that is UNTOC, is a legally non-binding instrument adopted by the UN General Assembly. So almost majority of the conventions are non-binding in nature, but this convention is what? Binding in nature. This is binding in nature, right? This is binding in nature. So this statement is wrong. It is the first comprehensive treaty aimed at combating human trafficking, migrant smuggling and illicit firearms trafficking. So this is correct. So you should also know the constitution, the article in the constitution which has reference to the human trafficking, right? Article 23. 3. Central Bureau of Investigation, that is what? CBI, acts as the national nodal authority from India. So thus this is correct. You should also know about CBI. Which committee? Santhanam committee recommended the formation of CBI. So Ministry of Home Affairs.
by a resolution created this CBI, but this is not a statutory body. ठीक आहे, it derives its power from the Delhi Special Police Establishment Act. ठीक आहे, त्यातनं हे पॉवर घेत आहे. याचा जो चीफ आहे तो आहे डायरेक्टर, त्याला आपण म्हणतो डायरेक्टर. त्याचा टर्म किती आहे? 2 इयर्स. टर्म आहे 2 इयर्स अँड करंटली दिस इज अ अटॅच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल. हे तुम्हाला माहित पाहिजे. त्यानंतर डायरेक्टर जो आहे इट इज अपॉइंटेड बाय अ कमिटी. त्याच्यामध्ये प्राईम मिनिस्टर आहे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन आहे आणि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आहे. ही त्यांची सिलेक्शन कमिटी आहे दॅट अपॉइंट्स द डायरेक्टर ऑफ CBI. अगेन कोण असणार आहे? सिनियर IAS ऑफिसर्स. नेक्स्ट, consider the following statements. 1. Tanzania is a West African country known for its vast wilderness areas. And 2. Serengeti National Park and Kilimanjaro National Park are located in Tanzania. So Tanzania कुठे आहे? West African आहे का? So Tanzania is not a West African country. It is located, हे काय आहे? Equator. It is located south of the equator to the eastern coast of the continent of Africa. So it is not a West African country, but it is a East African country. In fact, it is the most populous country entirely located in the southern hemisphere, Tanzania. ठीक है. Dodoma is the capital of Tanzania. There are some islands called as Zanzibar Islands. From geography perspective, you should also know about the Agulhas Current, which passes across this Tanzania. Mount Kilimanjaro is there. Mount Kilimanjaro, that is the highest mountain peak of the continent of Africa. Then there is what? Lake Victoria. From Lake Victoria, the equator passes. Lake Victoria, what is the feature of Lake Victoria? So Lake Victoria is what? Second largest lake in the world. Second largest freshwater lake in the world after Lake Superior. Lake Victoria, and from Lake Victoria, which river originates? River Nile, and River Nile is the longest river. Largest river is Amazon, longest river is River Nile. So Lake Victoria. Then there are also Lake Tanganaki. Already UPSC has asked this question, Lake Tanganaki. Then there is one more lake, Lake Nyasa. Lake Malawi is there. Okay, so Lake Tanganaki is what? World's longest lake. So these geographical features are associated with Tanzania. You should not know about that. Okay. And yes, Serengeti National Park, it is there in this. Kilimanjaro is also there. So this region, Kenya, Tanzania, it is called as what? Masai Mara region. They are part of tropical grasslands. So which of the above statement are correct? 2 only, because it is located in the East Africa and not West Africa. Next, major jute producing states in India include West Bengal, Bihar, Assam, Kerala and Andhra Pradesh. So how many of the above options are correct? So here only 4 is the correct option, because in Kerala we don't have that much jute production, right? So the correct answer is only 4, right? 90 is a C aayega. Yes, 90 is a C. Next, so for jute you should know the temperature required. So it is what? A tropical crop, and India is world's largest producer, but largest exporter is Bangladesh. Largest exporter of jute is Bangladesh, and within India, West Bengal tops the list in the jute production. Next, the indigenous products yak, charpi, khamti rice and tangsa textile received the GI from which state? Tamil Nadu, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh. So they are from what? Arunachal Pradesh. GI tag. So who gives GI tag? There is a GI tag registry is there, located in Chennai. That body is under what? DPIIT, Department for Promotion of Industries and Internal Trade. And DPIIT is under what? Which ministry? Ministry of Commerce and Industry. काय आहे बॉडी? DPIIT, Department for Promotion of Industries and Internal Trade. आणि हे काय आहे? GI रजिस्ट्री. कुठे आहे हेडक्वार्टर त्याचं? चेन्नईला. ते काय करतायत? GI टॅग देत आहे. सो GI टॅग कोण हे करताय? मिनिस्ट्री कुठली आहे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री. दिस यू शुड नो, and it's from Arunachal Pradesh. For Arunachal Pradesh, you should be aware of the it is what? Least dense state. Least density. Least density, this you should know. The capital you should know. What are the rivers? What are the mountain peaks from geography perspective? You should be aware of Arunachal Pradesh. The Apatani tribes.
Next, consider the following statements. The 2023 Global Survey on Persons with Disabilities and Disaster was conducted by World Bank. So World Bank is not the institution which has conducted, but it is what? United Nations Office for Disaster Risk Reduction. United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Right. This is the office who has conducted this survey. So not World Bank. So first statement is wrong. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 to 2030. So this statement is correct. Recognizes persons with disabilities (PWD) and emphasizes the need for their inclusion in all DDR policies. Correct. And National Disaster Management Authority (NDMA) guidelines was the first comprehensive set of guidelines issued by any country globally on the disability inclusive disaster risk. So this is also correct. So here, how many of the above statements are correct? Only 2. Now, what else they can ask you? So in question 2, we have some data. Sendai framework. First, you should know it is related to disaster risk. Then that framework, the time period you should know, 2015 to 2013, 30. So for 15 years, this framework is there. Sendai is a city in Japan. Before that, there was Hyogo framework. Before that, there was Kobe framework, right? So these all frameworks are related to disaster management. Then NDMA is the apex body in India. The chairman is Prime Minister. NDMA was established by National Disaster Management Act 2005. National Disaster Management Policy was established in the year 2009, right? And we also have one institute catering to the disaster, and that is under Ministry of Home Affairs, right? Next, consider the following statements regarding the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. So CTBT, Comprehensive Test Ban Treaty, when it was established in the year 1996. CTBT कधीची आहे? 1996 ची आहे. So what are the statements given? The CTBT is a global treaty adopted by the United Nations that is aimed at prohibiting all nuclear exposures for मिलिटरी और पीसफुल पर्पसेस. बरोबर आहे. आधी काय होतं? लिमिटेड टेस्ट बॅन ट्रीटी. म्हणजे काय होतं की बाबा फक्त जमिनीवर करू नका, आउटर स्पेस मध्ये करू नका, पाण्याखाली करू नका. सो लोक काय करायला लागले? जमिनीखाली करायला लागले. कळलं? लूप होल्स. त्याच्यानंतर मग त्याला पण कव्हर केलंय. सो असे करत 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 फायनली 1996 मध्ये काय होतं? कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टेस्ट बॅन ट्रीटी करायचंच नाही. राईट. सेकंड, the origins of the CTBT can be traced back to the arms race between the United States and the Soviet Union, which conducted numerous nuclear tests from 1945 to 1996. So during Cold War, आणि मग 96 मध्ये काय आलेलं आहे? CTBT. It entered into force after the signing of the majority of nuclear armed countries. So no, it has not entered yet. Why? Because there is a clause, if all the major 44 nations which have nuclear arm, which are called as nuclear armed countries, if all these 44 countries sign this agreement, then only this CTBT will come into force. लोकांनी साइन केलेलं नाहीये, त्याच्यामध्ये इंडिया पण आहे. इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इस्रायल, ठीक आहे, या देशांनी साइन केलेलं नाहीये. सो ते अजून फोर्स मध्ये आलेलं नाहीये. इट डिडंट केम इनटू फोर्स. It didn't come into force. बरोबर आहे. So this is right. This is right. This is not. This is incorrect. So how many of the above statement are correct? So 2 only. Only 2. So for CTBT you should also know about the NPT, Non-Proliferation Treaty. कधी झालेली आहे? 1970 मध्ये. What it states की those countries who have conducted nuclear tests before the year 1967, 1st January 1967, these states are called as what? न्यूक्लिअर वेपन स्टेट्स, NWS. ते देश सोडून बाकी कोणही देश टेस्ट करू शकत नाही. बरोबर आहे. सो इंडियाने कधी केलेली आहे? 71 ला बुद्धा स्माइल्स, राईट. त्यावेळेस मग इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ NPT. इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ CTBT. व्हाय? बिकॉज इंडिया सेड की इट इज डिस्क्रिमिनेशन. आम्ही 67च्या आधी केलेलं नाहीये म्हणून आम्ही करू शकत नाही असं नाहीये ना, राईट. सो NPT आहे. त्यानंतर MTCR एक आहे. MTCR कधीची आहे? 87.
त्यानंतर NSG ग्रुप एक आहे, न्यूक्लिअर सप्लाय ग्रुप. सो यू शुड नो ऑल अबाउट दिस ग्रुपिंग्स. तर इथे काय आहे उत्तर? ओनली 2. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94. Consider the following statements regarding rare diseases. The World Health Organization WHO हेडक्वार्टर कुठे आहे? जिनेवा. कधी आहे एस्टॅब्लिशमेंट? 1948. Defines rare diseases as any debilitating lifelong diseases or disorder with a prevalence of 10 or less per 1 lakh population. Correct. 2, they are extremely difficult to diagnose and more difficult to test for. So that's why they are called as rare diseases. And primary immunodeficiency disorder is considered as a rare disease. So all these 3 statements about rare diseases are correct. So correct option is option B. Next question is question number 95. काय आहे? Large Hadron Collider. So consider the following statements regarding Large Hadron Colliders. The Large Hadron Colliders considered as the world's largest science experiment. So काय आहे? Large Hadron Collider आहे. 27 किलोमीटर मध्ये ही रिंग आहे. त्याच्यामध्ये काय करता येते? प्रोटॉनला फिरवता येत. ठीक आहे. Is built by the International Atomic Energy Agency IAEA. कुठे आहे हेडक्वार्टर? याचं आहे व्हिएन्नाला. बट यांनी हे केलेलं आहे का? नो. इट इज बाय व्हॉट? CERN. CERN नावाचे एक इन्स्टिट्यूट आहे, CERN. ठीक आहे. त्यांनी केलेला आहे हा प्रोग्राम, हा जो प्रयोग जो आहे, एक्सपेरिमेंट. इट इज डन बाय CERN अँड नॉट बिल्ड बाय द IAEA. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉंग. Second, it accelerates 2 beams of particles in opposite direction and smashes them head on. ठीक है. So this is correct. And the LHC typically uses protons which are made up of quarks and gluons. ठीक है. So हे सुद्धा बरोबर आहे. ठीक आहे. हे कुठे आहे बरं? जिनेवा, स्वित्झर्लंड आणि फ्रान्स चे बॉर्डर आहे, तिथे हे हा प्रयोग सुरू आहे. LHC, लार्ज हॅड्रॉन कोलायडर. इट इज बाय व्हॉट? CERN and not by IAEA. Next question, question number 96. Consider the following statements regarding the protocol for management of the malnutrition in children. So malnutrition, hunger index मध्ये India is very poor. ठीक आहे. खूप कमी रँक आहे, खूप जास्त रँक आहे. म्हणजे मालनरिशमेंट भारतामध्ये खूप आहे. मग ते स्टंटिंग असेल, वेस्टिंग असेल, ॲनेमिक असेल. ठीक आहे. सो हे जास्त आहे. The protocol was launched by the Union Ministry of Health and Family Welfare. So no, UPSC, if you see the PYQ, previous year questions, UPSC generally changes the ministry. So here, this protocol is not by Ministry of Health and Family Welfare, but it is by Ministry of WCD, Ministry of Women and Child Development. Second, it outlines the process for identifying and managing malnutrition in children at the Anganwadi level. Again, correct statement आहे, plain statement which gives the information about it, logical आहे. So this is correct. Third, the initiative is a part of the government's effort to combat malnutrition through the पोषण अभियान. Again, this is also correct. Scheme आहे पोषण अभियान, त्याच्या अंतर्गत ही आहे. फक्त there is a scope to change the ministry and they have changed the ministry. So first statement is wrong. 2 and 3 are correct. How many of the above statements are correct? So only 2. Next, consider the following statements regarding Ecomark scheme. Ecomark scheme. First, it provides accreditation and labeling for the household and consumer products that meet specific environmental criteria. Again, plain statement, Ecomark scheme. Yes, it is correct. The scheme seeks to ensure accurate labeling and prevent misleading information about products. Correct. And the Indian Council of Forestry Research and Education, ICERF, administrates the Ecomark scheme. So yes, this is also correct. Again, all these are what? Plain statement. So this is correct. So all 3, 97's answer is option C. Then question number 98. Consider the following statements regarding carbon neutrality. Carbon neutrality. Okay, what is carbon neutrality? 1. Carbon neutrality refers to achieving net zero carbon dioxide emission. Net zero. That does not mean we are not emitting carbon dioxide. We are emitting carbon dioxide, but we are using carbon offsetting. We are using carbon sequestration. We are storing carbon. We are capturing the carbon. We are storing carbon. So that is what net zero. We are काय करते आम्ही forest. We are growing forest, right? So that is what net zero carbon dioxide emission. So correct.
Second, it can be achieved through carbon offsetting or eliminating carbon dioxide emissions altogether, correct? And renewable energy always produces zero carbon emission. This is wrong. Renewable energy do not always produce zero carbon emissions. Why? Because to establish that windmill, to start that windmill, we need fossil fuels, right? For transportation, for that construction, some kind of fossil fuel is required. For example, even electric vehicles, what electric vehicles we said, they don't require fossil fuels. Yes, they don't require fossil fuels directly, but the electricity is generated by what? Thermal power plants, and in thermal power plants they are using coal over there, so less pollution in cities, but indirectly that is consuming the fossil fuels. So 100% carbon emission is not absent, some form of carbon emission is there. So third statement is wrong. How many of the above statements are correct? So only two, first and two are correct, so correct option is option A. Next, Asola Bhatti Wildlife Sanctuary, recently seen in the news, is located in MP, New Delhi, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh. So Asola Bhatti Wildlife Sanctuary is present in what? Over here, Delhi NCR, to be specific, instead of New Delhi, Delhi NCR. Okay, Delhi NCR, border of Delhi and Haryana. This wildlife sanctuary is there. So again, from geographical perspective, this topic is very important. National park. Which state has the maximum number of national park in India? It is MP. Which state has the maximum amount of forest? MP. Which state has the maximum number of tigers in India? That is also MP. Which state or union territory has the maximum number of wildlife sanctuary? That is what? Andaman and Nicobar Islands. It has almost 96 wildlife sanctuaries, right? So national parks, latest tiger reserve you should be aware of. So that is from geographical perspective. Here the correct option is B. Next, Article 310 and Article 311 of the Constitution, sometimes seen in the news, are concerned with. So they are concerned with what? They are under Part 14, Civil Services. So instruction in mother tongue, no. It is Article A 350A. We just saw. Elections to the Rajya Sabha, no. President's power of pardoning, no. That is under article number 72. Services condition of, so this is what? Service condition of civil services. So if you are aware, 310, it is related to what? The tenure of office of the civil servants, and article number 311 deals with the removal, dismissal, and what? Dismissal, removal, and reduction in rank of the civil servants, both central and state governments, right? So 310 and 311 are related to by part. The correct option is option D, and which is the part 14. Part 14A is what? Tribunal. We talked about it. So this is the end of this question paper. So I hope you have understood all the questions and answer. Sometimes even if you don't know the answer, you can reach to the answer by option elimination or by just applying common sense. And I hope this session was helpful. You gained some knowledge from it. So thank you. See you in next session. Thank you.